So this show is a favorite of mine when it came out in 2008. I think I don't know, something told me to watch this show. I think vile Brian Cranston alishinda his first Emmy for this show. So when I watched it, and I found this show was something unique that's never been done before. So this show came out 2008, created by Wes Gilligan. It starred Brian Cranston as Walter White, as a teacher who decided to produce meth. Yeah, welcome my people to Action 254. My name is Ben Muvaka. We are doing another episode of Action 254, and as usual, we are here with my boy Jeff behind the camera. Kabisa siku zote. Pakia episode ingine. So this show is a favorite of mine when it came out in 2008. I think I don't know, something told me to watch this show. I think vile Brian Cranston alishinda his first Emmy for this show. So when I watched it, and I found this show was something unique that's never been done before. How is it for you, Jeff? Iko unique sana because I've never seen a show like this whereby a guy is not a criminal but the circumstances imemfanya akaingia criminal world, and this is it's just too like Kenya. Kenya, a lot of people are not criminals but circumstance inaweza kupush. Na kupush yani to do something you've never done before, You've never done just to before, survive. just to survive. Yeah. So in a way, we understand the character that was created for this show. So I think to dive into this show, and we see from the eyes of us as Kenyans, as in how we will relate to the characters in this show. So this show came out 2008, created by Wes Gilligan. It starred Brian Cranston as Walter White, as a teacher who decided to produce meth ndio akikufa familia yake future yao I think you are secure. It featured critical performances by actors such as Aaron Paul as Jesse Pinkman, Anna Gunn as Skylar White, Walter's wife. There was Dean Norris as Hank Schrader, the DEA agent who was also Walter's brother-in-law. Betsy Brandt as Marie Schrader, RJ Mitty as Walter Jr. And so hiyo ni the first season only, and then now tutaangalia the other actors pia walikuja wakajoin akakuwa co-actors in this show. Kulikuwa Giancarlo Esposito, umemjua from many shows like, but I think hii show, I think it was a defining moment in his career, in my opinion. Huyo unaonaje, Jeff? Kabisa. Mm. Yeah, kama mshai kuwa theater, mlikuwa mmeshinda theater around was it ma 20 alikujanga huku mwaka gani? I think 2010 hapo 2011. 2010 2011 hapo, maybe you met with him. The other actor we show Jonathan Banks mwenye alikuwa kama Mike the fixer, then Bob Odenkirk as Saul Goodman, but wale wameona Better Call Saul mlikuwa mmemjua kama Jimmy McGill. That was it was set way before akuja akue Saul Goodman. So viewership ya hii show the first 3 seasons ilikuwa fair, watu kadhaa walikuwa wamejua hii show, and then when it was put on Netflix, yani hii viewership yake ika boom. Shoot up. A lot of people sasa wakaanza kujua hii show. I think Wakenya wengi think wameona hii show I think via Netflix. The Netflix siku hizi yani ukitaka tu kuona any good show, any good movie, unaenda Netflix ama sometimes on Showmax. So
Um, issue, funny thing, history issue. There was a time Brian Cranston was almost never going to be Walter White. I don't know where hii show bila Brian Cranston ilikuwaje. Ah, na mtu mwingine sioni, mi naonaga kuna vitu zingine zilikuwa meant ziwe yako, ka kitu ilikuwa meant iko yako ni yako. So now the story behind the fact that he was almost never this character. The creator Vince Gilligan, I think akiandika this show, he had Brian Cranston in mind. But the executives were AMC, the network that brought you Breaking Bad, hakuwa anataka akwe the character because walikuwa wanataka wamemzoea kama the dad in Malcolm in the Middle. Walikuwa wamemzoea kani ni ka comedian. Mtu funny funny, mtu Funny goofy, yeah. so they did not see him as somebody who can go from a mild-mannered chemistry teacher to Bana, a meth kingpin. bana. So Vince Gilligan, he knew what he was doing because before he created this show, he was a writer on X-Files. Kama nakumbuka X-Files. He was a very prolific writer on that show. And in one of the episodes, Brian Cranston played a character similar to this Walter White character. So I think alionyesha that episode, those executives, and then they accepted, okay, yes, this is the guy for this part. Haya. I'm sure a lot of you guys pia mnapenda Aaron Paul as Jesse Pinkman as hiyo goofy drug dealer nini. So he also he almost didn't pass. He almost didn't go past season 1 because his character alikuwa akufia at the end of season 1. Oh, But Vince Gilligan juu aliona he liked Aaron Paul's acting, so aka decide we are keeping this character. So I'm glad that he did, because I think if that dynamic between Walter and Jesse is what made this show. You can hit us up on the comments if you agree. So each show, after being concluding in 2013, what walisema hii show is one of the greatest TV shows of all time. yes. It can develop a cult following, and by that 2013 ilikuwa imeshinda like 16 primetime awards. Brian Cranston won 4 times as a lead actor. Aaron Paul, he won 3 times best supporting actor. And then the actress who played Skylar, Walter's wife, alishinda 2 times. So I think this legacy of this show speaks for itself. Unaonaje? Kabisa. Numbers don't lie. Show ilikuwa kali sana. Hata sahii yani unaweza irudia and then you can see it has aged well. Yeah, so also hii show iko kwa Guinness World Book of Records. Oh, The most critically acclaimed show wow. See, I've never known that. of all time. Eh. Hata I think ukiangalia TikTok utaona hii show, yani zile channel za TikTok zi rank my shows or whatever, you find like Breaking Bad in almost all of them. It's true. So yeah, so guys, yeah, you can go and check out
Breaking Bad if you haven't seen it already, or kama uko na hiyo njaa ya kuiona tena, you can go check it out. I'm sure utaienjoy. It's like you're watching it all over again for the first time. So guys, now we are going to dive into the show from the start. So tutaanza na episode 1 tutaangalia yani vile yani ili set the stage now for the rest of the season and the rest of the show. So hii show kama vile najua inaanzanga na unaonanga ile longi ya mtu sauza inafly kwa hewa inaguka, alafu you see an RV ina speed through the desert. Bana. Ukiangalia ndani unapata msee amevaa gas mask, anaendesha yani ni kama wazimu, yani kama anakimbiza. Alafu next to him kuna mtu pia ako na gas mask, yuko unconscious. So unajiuliza what is going on here, kwani nini imefanyika? Ndio hii situation iko hivi. Ukiangalia nyuma tu yao unaona tu watu wawili dead bodies wa slide up and down. Unashinda hii situation. As in, I think the first thing that hits your mind is you want to know what is happening here. Some very good start. Kutakuwa na some kind of explanation. So gari inaenda inaanguka kwa ditch nakwama. So unaona mtu amevaa ngodha peke yake emerges out of the trailer, yuko very nervous. Kidogo anaanza kusikia sirens, hivi kama is in trouble. Akafikira ni makarao. So anavaa shati, shati I think ilikuwa imehangiwa. Funny hiyo shati haikutoka during the speeding through the desert along with the trouser. So anaivaa alafu anaingia huko, alafu then una notice ana hold breath before aingie huko ndani. Anachukua gun kutoka one of the dead bodies Bana. anatakin kwa ngodha nyuma, anaenda anachukua kaki camcorder. Unajua kwa medidi wote ni msee moja. Tutafika hapo Jeff. Yeah, so anachukua anachukua that camera, ana make a recording, anasema jina yake yote, when says to the cops that this is not an admission of guilt. So I think this scene yani inakufanya kuintrigue that the way things are happening, you have to know what is happening. You need some answers. So after amerecord sasa anatoa gun, kwanza anajaribu kujiua. Alafu ndio unajua this is not a person who is is not a person who is used to using guns. He anafinya trigger alafu it doesn't do anything. So akiona safety ndio ina go off. Kwa Jones ni very clumsy around guns. Okay, sawa, safety is off. So ana point gun towards the direction of the sirens. Ile unashinda okay, huyu jamaa what is his plan here? So ukingoja kuona nini itafanyika now, your questions, I think the question that was happening in your mind inajibiwa. Tunarudisha nyuma 3 weeks earlier. 3 weeks earlier, Walter is celebrating his 50th birthday. Wife yake Skylar, we finally see her. She's very like we would say dutiful wife, when somebody who is Responsible. who takes care of her man. Anamtengenezea special like what do you call it? Anatengeneza the word 50 with bacon, eggs. Sasa nimekumbuka. Anamwambia
so this is no, see breakfast wameweza kukula. The wife says that they're trying to be healthy. So the son akikuja, the same breakfast they appreciate. I think, I don't know, generations zinakwanga different Kabisa. kama vile sahii I think millennials and Gen Zs or Gen Xs and both generations kuna vile skizani. So as Walter can appreciate the breakfast that the wife has struggled so much to make, the son is like, hii ni chakula gani umetutengenezea? Ina taste kama band-aids bana. Hata I will hate to imagine how band-aids taste like. Nani anaweza taka hata kukula band-aid? Lakini unajua vile watu hiyo wanaongeanga tu baya tu, alafu I think parents give them a pass or something. So this son has cerebral palsy. Palsy, yeah. Anatembea na crutches. The wife also is pregnant. Ni tosa message ameona, okay. Probably kwa akili yako kuna vile unaanza kuona mtu he's dealing with. As in he's very mannered. I don't think they are very well off. Wako na decent lips. Lakini so story kisonga sasa, si ndio tunaanza kujua tu what is happening. So Walter anaenda na the son school and drop off. We discover he's a chemistry teacher. So akifunza unaona students hawasikizi. Kuna wale yani wameboeka, kuna I think wanataka kulala. Then there's one who is flirting with the girlfriend right there. Yani ni kama unajua Afichi. unajua you thinking is it high school or primary not a girlfriend yani when you're in class flirting, you're flirting right before the teacher comes in. Kabisa. But this guy is flirting yani mwalimu akifunza yani you how disrespectful this guy is. Lakini kulikuwa na malegend walikuwanga hivyo pia. Walimu anafunza, yeye anaandika tu letter. Alafu hiyo letter inawekwa katikati ya book, inasukumwa kwa hiyo dem. Toka from one continent to another continent. Inapitishwa. Mimi nilikuwa chuo mixed, tu uko chuo mixed. Nilikuwa chuo mixed huko my level, but I think the first few weeks Yes. tulikuwa itwa London College huko UG ilikuwa mixed. The first few weeks yani preps yani za usiku mlikuwa mnasoma pamoja, so vitu kama hizi zilikuwa zinafanyika. Ule mtu anasema sijisikii kuchop, let me flirt with my girl over here. Okay, I don't remember what really happened, but something happened and there was that separation. Madem preps walikuwa napelekwa area yao. Wako area karibu na domi yao, alafu Domi yao. si maboys sasa pia tunasoma. Pia sisi. So the only time any we will be in class together is during the normal Kabisa. class hours. Yes. Yeah, so back into the show. So this guy anaambiwa na Walter, we uko all the way over here, kwani nini, what is wrong with mali unakaa? So jamaa yani anaamka hata aongee, anavuta chair yani ile vile ile unavutanga, you hear that screeching sound yani. I'm sure some people yani men or two wale the sensitive people yani watasikia tu men or two ile. Brother. Yeah, so that happens. So at ile passion that Walter is teaching chemistry, you can see that yani he has a history with the chemistry yani. These students don't get it. So next from there tunaenda kwa, we discover that anafanya kazi kwa car wash Bana. kwa counter mostly, lakini huyo that employer of his ni wale si watu annoying na ni wale mabosani, they are very
they're not very respectful to their staff. Bana. So huyo jamaa anapata ati the staff is short handed, so anaambia Walter atiende ufanye wipe down kwa magari. Kwa bagari. So unaona yenyewe hata hiyo hesitation yenye Bana. nani ana Walter anakubali, Bana. na you can tell that this is a very embarrassing, haiko comfortable, lakini by now we have established that yani ka pushover. Bana. Watu wamezoea kumdharau, yani use him as a doormat, yani he has no control, yani he has no control over the students. Now he has no control over now what job he chooses to do. Yani to make it worse, the car that anaenda kufanya wipe down, Ja student work. he belongs to one of the students. Yani and he doesn't get any more embarrassing than that. Ilikuwa mbaya. So unaweza kuwa na situation huu msee yenyewe, how does this happen? Yani huku hata a teacher kuonekana in a compromising situation, hiyo kazi hata ataiwacha juu. How would you be able even to face that student alafu umwambie fanya hivi Bana. na kusikize, Kama amekudharau. Kudharau. So already yani imagine, yani afu ni ile unajili uko crouching position, yani una scrub tires Wakamcheki. alafu huyo dem ya that student, I think they are the two kids who were flirting earlier for class. So yani unajua wale watu wale wanaona kitu embarrassing afu they can't wait to tell their friends. Yani huyo msichana ametoa simu ati hey, guess ni nani nimeona ati akiosha gari ya boy wangu. My God. So you feel for this guy. So later anapata akifika home, there is a surprise birthday party imeorganiziwa na wife. So wife anamwambia unajile wako surprise, alafu wife ile akimhaga anamwambia uko late, lakini sisi kama audience tumejua why he's late. I think hiyo sijui maybe alikuwa ameenda mahali ile ataki kuja home straight away. Ana stress bana. Kuna stress. Kwanza vile amediscover your numbers today. Na hiyo it's very humiliating. So birthday party sasa, si kuna wife, son pale Walter Jr, and then the brother-in-law, the agent, Kule DA. alafu with the wife, wife ya Hank ni sister ya Skylar. Yeah. So kwa hii birthday party you note a few things. Walter Jr, I think ni kama na respect huyu anko yake Hank Kumshinda. more than Walter. I think anaona hiyo job yake ya DA agent ikiwa cool Bana. as in anacatch bad guys, hata he even lets Walter Jr angalie gani yake Bana. I think kuna some point nani Skylar alikuwa anasema wacha hizo bana, this is a very deadly weapon. Halafu pia nani pia ni kama achukulii Walter seriously pia to huyu Hank. Anaona akiwa joke. So unajua inaonyesha tu bina do. Atengeneza do kushinda brown bigi. So Walter ndo mbigi kumshinda. Probably. I don't know. I don't think they establish. But kwanza naangalia Walter ni mzai kumshinda. But hii situation pia inakuonyesha vile Walter yani hana control over a lot of Vitu mingi. the things in his life. The underdog. So Hank na hiyo personality yake nani ni wale watu, yes, ni watu wa watu, but he's also a bully. Pule ni snake. Ni watu wa watu juu kwa familia yake. Kila huku nje
yani pig wachana didishi wakitaka makarau pigs dieno watu wa madili zingine mbaya sana. So as in, despite ye kubuli Walter in these moments, bado akona affection for him. Nasikia hata ana express admiration for him ati you have a brain the size of Wisconsin. But at the same time yani pia anamdimina kuna kitu alikuwa namwita. So pia ni mtu akona maringo. So ile anataka kuonyesha watu mi ndio I'm the guy Bana. so anaambia watu kuna news report imekam hiyo time imefika imebua sheni wekeni channel fulani Kwani bo kwa bravado ingine mi sikuwa napenda. as in you as a viewer probably kama umezoea watu people like this in your life as in hata kubamba sana so far this episode has done a very good job of you Establishing. Sympathizing with Walter. Kabisa. So kwa hiyo news report wanaona there's a drug bust ametoka kufanya, so wanaonyesha ati the drugs wametoka kuconfiscate the money. So unaona Walter akiwa intrigued, unauliza Hank, how much money is that? 700,000. Jamaa iko wow. Yani kwa hiyo in the look in Walter's eye unaona huyu jamaa simani, I wish niko na pesa kama hiyo saa. So nani ana offer anasema kama unataka tu kuona hii action vile nafanyanga unaweza kuja ride along huku karao kuna situation kama hizo za ride along as in kama teme mtu Kakarona bista yako sawa. Kani bista yako sawa. lakini legally it's not supposed to happen Legally. hakuna zinatio documentations due procedure. Alafu Karo pia akwe na nini na cheo kubwa. Hiyo mnaweza piga round naye. So this is I think nani pia kona cheo kubwa Obvious. Hank Kwa anaweza kuwa na behave alikuwa cheo kubwa. So after this I think to establish that despite Skylar being the loving and caring wife, kwa bedroom things are not so passionate. I think Skylar ni watu Mood swing. si mood swing actually kwa hii scene ako very cheaper juu I think online kuna sale anafanya online. I think hiyo uzanga unique and things or antiques online. I think iko antiques. So anaambia Walter asa juu ni birthday yako I think naweza jitolea nikufanye ufurahi ni at least siku yako your fifth birthday ikuwe a special one. Afu Walter yuko lakini sasa what about the kid? Akasema don't worry about the baby. See, there's another way to like make you feel happy. So unaona under the sheets yani mimi anamfanyia handjob baada Skylar anamfanyia handjob. So Walter at first is not into it yani amezoea the sexual activities may-reduce. Nami niko nashangaa. Mko pregnant anampiga hanjo. Vile vile mademu uko pregnant unakuanga huni. Yeah, it happens. It happens. I think during those times then za kwanga very active. Talikuwa nakata kumpatia sex kuliko na stu. So si what an engage ati so if I'm engage what an engage so anaambiwa close your eyes so unaona handjob alafu sasa lakini ana concentrate na vitu mbili handjob na sale so yani amempeleka alafu akimake sale anawacha so hata you can see the look in
Walter's face alikuwa amekuengage, alafu yani ikaisha tu vya anticlimactic. So it's a very fun scene. It's a naughty and funny at the same time. So the next day, see Walter aenda back to the car wash. So akifanya job, alafu I think tumekuwa tukinotice kuna hiyo cough ile imekuja ikikuja tu, so you don't take it as something serious. So at this point yani cough kiasi, and then all of a sudden he collapses. Bana. So akiamka, he's on the way to the hospital in an ambulance. So bila anasika mali huko asema I think niko sawa sahi, so you just let me off here and then we'll be good. Alafu anaambia huyo paramedic anasema not a chance. Anamwambia unajua ni vile sina, I don't have the best insurance, so going to the hospital is pointless. So sahi yani hata ni kama msikizi the paramedic, lakini anafanya examination na hizi na stethoscope. So akimpitia hiyo stethoscope anamuuliza boss, by any chance are you a smoker? Walter yuko hapana. Why? So the next thing we see yani Walter is very despondent. Yani unajua ile umeambiwa kitu hata uamini, yani mko tu hivi. So kumbe ametoka kuambiwa he has stage 3 lung cancer. I think alikuwa na 2 months to stay. No, Ama ulikuwa he has a few years. Like 2 years ama sikumbuki kwa maoni ya Something of the sort. Alisema tu a few years, then alisema the years. So Walter, so from there unaona tu ni kama ana sleepwalk through life. So si anarudi kwa car wash, yani yuko dazed, yani he's trying to think of what to do. So huyo boss yake anaminterrupt, anamwambia Walter, I'm short-handed again, I need you to do some wipe downs. Yani ile reaction yake after yani ameambiwa hivi, yani you can understand why yani he flips out. Ati fuck you and your eyebrows. Alafu anaenda asema I quit. Hayo job iko na madharau. Sasa I think yuko kama nitakufa in a few years anyway. Why should I tolerate this person? But huyo jamaa alikuwa na very funny eyebrows. Yani vile anasema ukimelt hizo eyebrows. Hakuna mtu ana eyebrows thick hivyo. That was a very funny means. But you see A very fun scene, sorry. me usually juu it's very funny. The situation is not funny, but yeah. So the following day, I think in the morning, or asemi ni timeline iko aje, lakini Walter sasa get an idea, anapigia Hank, anamuuliza ile ride along si kama unaweza organize, mi ningependa tu kuona. So Hank ana organize, anakubali. So Walter sahi anasema, so akiwa kwa SUC amekaa nyuma, Hank ako na partner yake mwenye atakuwa a very crucial part in the story, itwa Gomi. So amekaa mbele, Walter amekaa nyuma. So Walter yani yuko unaona kama naweza I can come and just look at the lab. So understandably Hank yuko cautious, hataki kuweka Walter in the line of Anaogopa. akamwambia if we seize the place you can come and see it. So vile anatoka enda kuredo, wanapata jamaa fulani hapo, of which tutakuja kumjua baadaye anaitwa Emilio.
so wana raid wanamware, so naye at the same time si Walter kingoja anaona in a nearby house kamtu kana hepa from a window akiwa half naked, akiwa na boxers peke yake. Classmate student wake Jesse. So lakini suna akitoka si anarushiwa trouser, anajaribu kuvaa alafu anaanguka backward height, I think kama he or maybe even higher. Hiyo mtu angeland vibaya, ingekuwa things would have been very serious. Alafu kumbe huyo unatokea dem naked, yani anamrushia nguo zake. I think inapanga this situation, yani you have been doing another person's wife afu ametokea and then that person abruptly amekuja sora ipisho la backdoor. So akivaa nguo sasa ndio anaona by the way watu wana raid keja fulani hapo. So earlier by the way akiongea si walikuwa wamesema ati mwenye hiyo meth house anaitwa Captain Cook. So si Jesse vile ameshikanisha what is going on, they lock eyes with Walter. So Walter anarecognize yuko guy, I know this person. So naye Jesse yuko guy umse yenyewe anaweza news sana mwambia alafu anakimbia anaingia kwa gari yake. Walter akiangalia the plate inasema the captain, so anashikanisha huyu ndio Captain Cook. So later that night Walter ana visit Jesse. So you can tell the relationship between these two, it was not good in the past. Ilikuwa na a lot of antagonism. So hata Jesse anafurahisha ati anaambia Walter ati if you have come to tell me ati to get right with Jesus I don't have time to listen to you. Walter anamwambia pana, sita kuambia kitu kama hiyo. If you are afraid that I sold you out, I didn't sell you out, no one is looking for you, but I've come here because maybe we could partner up. Najua unakuwa kwa the meth business, vitu sahi they are down. Your partner was apprehended by the cops. So Jesse yuko nani hamwamini kwa sababu yani huu mtu chemistry yake alafu there's no way that he could be proposing this bana. So I think alikuwa anapanga kukataa, but now Walter anamwambia it's either you accept the terms or I turn you in. An offer he can't refuse. So they get the ball rolling, but now since Walter apate hiyo diagnosis yake, he has begun doing things that he would not normally do. See, since so tunaanza ku notice that first of all ame flip out on boss yake, ame quit job. Sahi there's thing anaenda anaiba equipment ya kucook crystal meth from shule. nakumbuka kutoka na supply sana kwa nimesahau hiyo part. Gas mask, sijui ma volumetric flask, Tukapia na my chemicals. na some of the chemicals anaiba from shule. Aya, alafu si Jesse anamwambia hatuwezi pikia kwangu. Hiyo ni kaa tu kuambia kutuma smoke signal ati makarao wakuje kwa place. So alafu you can tell
kila mtu ako na strong suit yake. Walter anamwambia yani what equipment to use ndio kuku crystal meth, alafu Jesse yuko tuna need something Jesse nilikuwa nimesomea pole cut off. Walter alikuwa creator, Jesse alikuwa marketer. Exactly. So ana alikuwa na connections Kabisa. so Jesse akamwambia now I know somebody who has an RV sasa ndio tuta need kugukio crystal meth, anauza bei fulani. Mimi nafikiria RV ni nini? Ganda za karao. Kumbe. Hizi matrailer pale. Kumbe. So akasema ati hii sasa hii ukienda ubae uende huko kwa desert yani cook. Hata kuna mtu atakuja kutafuta huko. So si Walter sasa ana invest sasa anaenda na withdraw kutoka credit union yake. I think huko credit union ni kama sako huko Bana. So ana withdraw anapea Jesse mwambie enda ukabuy hiyo RV. So anabuy hiyo RV wanaenda kwa desert, alafu pia I think Jesse ana case joint anaona hakuna activity nearby Bana. yenye ita raise alarm ati alafu ati tukuje tupatwe huku. But little did they know. As in each one of these guys and they are experts in their field, but as we see huko mbele they may have bitten more than they can chew. True. So they do their first cook. Alafu unaona ni to that montage sequence unaona Walter ndio the serious one anachukua hii kitu seriously, lakini Jesse yuko ndio the goofy one, hata akachukua kamera kwanza saa zile ati Walter si anatoa nguo ndio anasema anatoa nguo anabaki na his underpants only, anasema these are my good clothes, hataki kwenda nyumbani akinuka kama hizo chemicals. Lakini Jesse yuko ati you're keeping those on, right? Hata the in-joke about him staying with his pants pia and he spill over to I think pop culture na within the show pia hata a few moments pia after hii moment amecook crystal. So amecook crystal alafu Walter anacook yani a very pure substance, yani ni kama glass Bana. yani hata Walter so Jesse yani in the time he has been the meth business hajaikuwa hajaiona meth inaka this quality. So anajua mtu mwenye atamsaidia kudistribute. So Jesse goes and visits jamaa anaitwa Crazy 8 chizi mwingine. So ambia Crazy 8 ati I think vile amekuwa from the interaction vile amekuwa interact ni Jesse anatuja na byproduct maybe ana a byproduct or something ama anakuwa middleman. Mara moja alikuwa anacheza middleman, but pia alikuwa na byproduct. Lakini Crazy 8 I think alikuwa distributor. Big. So si Jesse anamwambia I'm selling. So si kama like a cliche or tradition kwa movies za crime and drugs, si lazima mtu atry product kwanza kabisa, atry product kama ni legit. So anateka hit anasikia kitu imeweza. So just yuko buya, unaona hiyo product aje? Sinikwambia mimi I'm back with a vengeance. Maybe I hit some setbacks but now I'm back. Bana. So
kumbe Danisa we discover that ule jamaa alishikwa Ali na kina Hank Emilio si alikuwa partner wa Jesse Cooknet, but at the same time pia ni cousin wa nani wa Crazy 8. So Jesse sasa anaanza kushow concern for Emilio ati umeongea na Emilio anaendeleaje? Ati huyu jamaa aliniambia ati when the cops came ati you was taking it to some neighbor lady. He said alafu Jesse yuko I got lucky twice. Ali get some na pia hakushikwa na makarao. So kileta anamwambia, lakini pia at the same time Emilio believes that ulimuuza. Siku what? Mimi nimuuza? Utanipa partner yangu nitamuuzaje? So we were like, I should even kick his ass for thinking that. Alafu kumbe ajua ati Emilio yuko area. So akitokea hiyo moment ni bamba ati go pendejo kick my ass. So namkinda anamwambia wanamkona anamwambia boss, I know you didn't cook this, so who did? So naona Jesse naona hao watu wawili mabadas instead of kuacha wamnyoroshe wacha tu wafanye the next best thing, awambie nani alikukiwa Kristo hata wapeleke. So they go back to the desert na gari ya Crazy 8, alafu they find Walter sasa ndio akona bado ile apron yake Bana. Think alikuwa na prepare kuend up akingojea word from Jesse. So Crazy 8 anakuja anamwambia ese kwanza the first thing akimwona anamuenjoy ati you some kind of nudist juu vile amevaa. So anamwambia saa bro kama ndio ulikukio whatever meth so come work for me alafu ndakujenga. So I think alitumia a forceful way. No, kwanza alimapproachani ile vile approachani a businessman like approach. By the way, so what anamwambia me I will be willing to sell it to you if the price is right. So Crazy tuko sawa come work for me bas. Alafu sasa before saa hata waanze kufanya the negotiations Emilio na realize kitu ati I know you ile saa nilishikwa you are there. Hata kwa nafikiria ni karao. Nasema this guy is working with the DA is a cop. So what are you no that's not true. Alafu sasa si Jesse iko kwa gari anaona vitu ziko baya. Anamwambia run. So kida kwa gari anategwa anaangukia some rock. Unconscious. So Crazy 8 yuko so Emilio yuko sasa hawa watu wawili to a west. Juu kama umse yuko connected na DA we're not safe here. Bwana. So Walter sasa yuko nervous understandably ati niko na makillers hapa. Lakini sawa kumbe anatumia some component inaitwa red phosphorus. So sieneka maji kwa pan alafu all of a sudden sasa hiyo ni cause explosion disorientao sa wawili. Bana. So akitoka sasa si ana block mlango sasa. Ndio asitoke nje. So Wacha kutoka ama kwanza kutoka anataka shoot. Actually shoot wanataka sasa awache kublock mlango ndio atoke. So juu saa Walter hiyo gas alikuwa anajua itawa associate. So now we know now why alikuwa na hold breath yake before ingie huko ndani. So aka block the door the best he could. Then finally these guys like they're out. So moto inaanza kuwaka because of the cigarette.
So Walter anaona hapana, hii sasa ni kama inatuonyesha, hii moto ni kama inatuonyesha mali tuko. So si ndio anavaa gas mask, anavalisha pia Jesse gas mask, alafu anamuingiza kwa gari. Bana. So now we are back to the scenario of mali tulianzia. Now we know why the guys hakuwa Yaani kila kitu conscious. kimejileta. Kile kitu imejileta, imekuja full circle. So nangoja sana mali Walter anangoja sasa, whatever confrontation is waiting for him with the sirens, let it come. Hata ajaribu kujiua. Gun kumbe haikuwa ameweka dini. So si unajua sasa enyewe if he is to be caught, yani because of this situation, Iko kwa noma. yuko kwa noma. So we know now mbona alikuwa anajaribu kujiwaste. But then he discovers ati Zima guide si makarao wanakam. si makarao, ni nani? Firefighters. Wazima moto. Wakampita. So akampita, alafu anajua maybe tuziko poa. So later that evening sasa, yani next to in bed to the wife, wife pia ameweza kuworry, this dude kuja usiku, yani has been acting very weird. Ne pia because hiyo situation amepitia, is not a situation that he will tell everybody. Ino ndiye alimpendusha kakula wife ama. Akamkula vitu. Ile sasa yani utaki kuongea wewe, unaitoa yani the only way ndio mtu ya nyamaza. So kwanza inisha wife iko is that you? Performance. So hapo sasa ndio think the first episode inaishia. So yani now we know now this guy, yani what he's dealing with, The characters. and what he was trying to do with the meth. But sahi ni kama sasa wanaona nyewe the danger of what we're dealing with. Kabisa. Yeah, so sahi we'll now look at key characters by season. Obviously we have established that Walter is the main character. As the main guy. Supported by Jess. But now that the people he interacts with now, ni kama they are furthering his story. True. With also their own. So tutaanza na Skylar, the wife. So Skylar, we have established that she's pregnant. Lakini and she's a wife who hakuna vitu zumpita. Kalia keeper. So as in if she notices something is off, she will only dig at it until afikie the issue. So yeah, we can say she's a dog with a bone. So sahi Walter sahi yes, they had a good time the previous night, but still Walter haongei, as in ni kama ana struggle to come up with a way to tell people that the situation. But mimi namwelewa, unajua ukiwa underdog sana for the longest. Hata by the time una come up, ujazoea kuongea na watu, unajua? Hata ukikame up, hata utaki hata watu wajue. See, we have established yani Walter si hawa watu, yani they're not used to expressing their feelings, hence maybe the situation where now he feels helpless, doesn't have control. So
in order to gain control sasa, he tries to use what he knows, like now his knowledge of chemistry, kutengeneza kitu that he knows is illegal but brings a lot of money. So I think that is his way of getting control over his life now that he knows that, and it has finally hit him that life is short kabisa. Yeah, so Skylar sasa, so actually Skylar pia in her own way pia ni mtu pia ana though it's different from Walters, pia ni a person mwenye ana in her own way ana keep a lot on na herself yani. Not all fact, but yani ni mtu yani ana akona priorities za family in mind pia. Ni keeper. As in her man yani anataka kujua nini mbaya, lakini person is not speaking. Hata kuna hii scene ile walikuwa kwa store hii wakibaia Walter Junior jeans. See, these bullies walikuwa na enjoy Walter Junior. Ati they're making fun of him. Ati as in his cerebral palsy. So Skylar alikuwa atakuwa confront, lakini saa Walter akatokea ni akaconfront huyo bully, akamkick back of the knee bana, kanyaga. Yani if you look at the size of this guy, yani anatoshana kama ni nani tulikuwa tunajua alikuwa na mwili kubwa intimidating, yani tukiwa primo or something. Okay, Umar alikuwa mbigi but kulikuwa na msee mbigi kumshinda, alimsahau. I think at some point I think Primo, as in nani alikuwa some sort of bully Omar. Afu mimi as in nika bully, kuna siku I think nili react to nika think nilimkick or something. So despite the guy having yani never kwa big body on me, yani hiyo time yani sikuwa naogopa yani. Saa zingine mtu hufika mwisho. So I think now Walter sasa ameanza kuwa bold sasa, because huyu bully alikuwa na chance ya pia kunyorosha mbaya, but yani I think juu ya kuogopa hiyo aibu he did not confront Walter, lakini Walter alikuwa no fear, fanya kile utafanya, unangoja girlfriend wako wakutetee, fanya kile utafanya, then finally the guy does not. So he's very surprised, as in yeye amewitness hizi vitu zote sasa. Amewitness this incident now. Walter yani his sexual energy pia iko imepanda a few notches, but he's not speaking. So niliuliza tu so sahi Jesse anapiga kwa nyumba. I think the time house phones were still the in thing. So anapiga nyumbani, so anamwambia Mr. White, kuna ile problem ati ulikuwa unisaidie kusolve, si ukuja ni solve kusolve. So kumbe the situation they're talking about is in the second episode, Nani ameamka? kumbe wana discover kumbe Crazy 8 Akudedi did not die. Na so they discover that hayuko, wakisema hizi dead bodies we need a way to dispose of them. Sio ningia kwa trailer unapata Crazy 8 hayuko, kumbe aliamka tu akaanza kutembea. Lakini bado we notice ani he's breathing funny, I think your gas bado iko kwa lungs bana. So si wanamchukua Walter, I think nani ndo Justin ndo alidiscover Ni Jesse. so ndio Walter aki see from the call, si anaenda kwa Jesse's house kujua shida ni gani, alafu anakutana na Crazy 8 kwa njia.
So sa ile ana Walter akaenda kumconfront, si Kizito akona guy, it's the guy. So akijaribu kutoroka anaenda anagonga mti pap, conscious. So si Walter anamweka kwa gari, anamrudisha kwa keja, so they keep him in the basement. Bana. Haya. Now wakifikiria what to do with him, lakini Emilio he's officially dead. So wana flip a coin, ati what are they going to do since Emilio hiyo body itaanza ku attract attention to the smell. Crazy it is alive, and if he recovers fully, what are we going to do? So ati now they resort to flipping a coin. Ati heads, one will deal with the other. So Jesse I think ana choose heads. Heads ni ati ata take care of Emilio. Aya. Tails, Walter ndio ata take care of Emilio. So wakiflip coin sasa, it turns out now ati Jesse is the one to get rid of Emilio's body. Alafu Walter is the one to do the impossible choice. Kill Kizito. So now this situation sasa, the call that brought Walter hapa. See Skylar now ana intercept. I think huko ati juu she saw that call to be very suspicious. True. So akaenda, I think wanafanyanga sijui star 69 ile ati ukitaka kujua who was the call from. Huku kuna kama ati sasa una Bado. hata when we had house phones. Sikumbuki. Maybe ilikuwa but sikumbuki. Yeah, ile sasa una dial number fulani ni kama una call the person, if you didn't know a certain number una find out the person on the other end. Another thing na house phone hatukutumia sana Before mobile zianze. Yani sisi era yetu ama ulikuwa unatumia ya home kwenu sana? Maybe fax machine, call somebody kwa ofisi ama home. Hata fax machine hata iye kwa mtaani. Hii phone hii ya mtaa hata ulikuwa na call them phone number yao unapata niko paronda kuna hiyo simu. But because majority of the time nakumbuka one of the girls I had a crush on in high school, I think unamjua. I think hiyo time yani nilikuwa nampigia napiga kwao kusikia kama yuko area, kama yuko area naenda kwao. I think kwa ngori jo. We Yeah. So getting back into the show, so Skylar ana follow up, anapata hii namba ni ya Jesse bana. na kuna vile ile I think voicemail wipes the states wanapanga na hii voicemail Tunaenda kwa TV kwa call. So only the cool guys ndo walikuwa na hizo phone hizo za nini. So Jesse alikuwa na very funny message ati G4 to 36 nice doing nini sana namba yake. So akapiga investigation, akaenda online akapata hii ni site ya kuuza different kinds of things, sijui weed, sijui Akiskylar ya nani. alikuwa very relentless. Ukakuwa na a wife like that, you better not have done something. Atusiwe cheat. Because they will find out. So she finds Jesse's address. Aki follow up sasa si anaenda mpaka kwa nyumba. Because now from the call and research on the internet,
she now believes that Jesse ni weed dealer ya nani? Ya Walter. So yuko husband yake kama Walter is smoking weed, what could have happened in his life? bana. So hiyo time I think Walter ameenda shule na hiyo akikuja Jesse is moving Emilio's body Bana. from trailer aipeleke kwa nyumba. So Walter Skylar ana confront Jesse, anamwambia stop selling pot to my husband. Hey, who's your husband? Anamwambia Walter White. So iko ni gani? Akasema sawa, haina shida. So when she leaves sasa, actually before he points alikuwa ameuliza wakienda kwa sonogram. Si Skylar alikuwa ameuliza ati who is Jesse Pinkman? So Walter sasa ndio anamwambia is my pot deal. Alafu unajua ile akona maswali mingi na Walter hizi maswali mingi hataki. So anamwambia ati will you do me a favor? Would you climb out of my ass? In short, enyewe wata get off my case, man. Get off my nerves. Nataki kumwambia ati yeye ni msik. So when we get back to now Walter na Jesse, sasa si at least nane amekuwa kimake moves kunini. Jesse amekuwa kimake moves to get rid of Emilio. Because right now that is the simpler job. So anamviotia by container fulani super ati yenye za toshea body. So Jesse ati anatest ati kama za toshea a full human being. A full human being. So unaona ati akichukua na yaka kando anaificha mahali kwa aisle ati afu ndio kwa. So ana nini ujinga ati plastic yani ati ku melt body ya mtu in a plastic bin. Mimi naona hiyo ikiwa weird. So unajua juu now hapo ndio where the antagonistic dynamic inaanza kupanda bana. So yuko mimi sikusikizi. So Walter so what Jesse does, anaenda anafanya nini? Anaeka hiyo mwili kwa bathtub, alafu anamwagia hydrochloric acid ina whatever. You know the best way you dispose. Bathtub alafu umwagilie tu acid. But now the chemistry in this is hiyo acid inakula through tiles above. Naona. Which is why alikuwa anaambiwa aende by the plastic bin. Now at the same time Walter pia ana struggle na nini? Kukill ule mjama. Kukill Crazy 8. Okay, we'll get back to this. But now through events that Walter will not avoid, is traumatized because of the decision he makes about Crazy 8. So inamlead aende a confess to Skylar that he has cancer. So when he confesses to Skylar, so Skylar bado yani ni yule mtu determined. So ana make appointments with oncologist. Walter yuko zita zasema tuna the best insurance kusema tuta get sources. Unaona vile life yani kwa life mwenye ana all out for you. Bana. So mpaka
ana contact Walter's former business partner, anamwambia about ananyi's cancer, Walter's cancer. So Walter fry about it. Sababu now we established that Ako atakako ka sympathy. afu na kwa former business partner no less. Mm. So sio business partner ana offer Walter ati akuja work together with him again. So na hiyo ko wow, ani amekuwa generous hivi kwa nini? Kumbe sahi ati afu vile anataja ati insurance anajua Skylar aliambia huyu jamaa about the cancer and he wants this guy to help fund the cancer. So Walter is very resistant because like we said he has been feeling helpless na ni kama sasa ni kama ati Skylar is making decisions on his behalf na hii mfurahishi. So mpaka Skylar ana stage intervention with the rest of the family, the son, Walter Jr. and Hank na Marie. So wana stage intervention alafu Walter ana state his piece anasema this that. I don't want ati kuacha sijui na as in kusafa hivo alafu nyinyi mnabaki mkiwa destitute or whatever. You're not exactly in the same in a very good position to be doing this. Alafu pia mi nitakuwa helpless, nachukua sijui pills kaa ngapi like 50 something pills. Hiyo pia ina take away the control that is trying to gain. Lakini kitu tu inamwambia tu aseme okay, amekubali. So Skylar but hilo juku ana reflect Skylar, you need to yes, they are going all out for you, but at the same time pia I think I don't know, lazima pia ukwe vocal, Otherwise atakuwa clips. Ataran kila kitu na wewe vile utaki, so I think unaongea tu. Yeah, so now we are at Jesse Pinkman. So Jesse ni I think ni character mwenye akona hiyo screen presence. na anaka domination fulani yani. So whenever he's on screen or especially with Walter ndio you get to see him as a character. So sahi Jesse si ame make decision ya whatever the bad decision ya dispose of Emilio's body. So because alikata tumia ile plastic bin yenye Walter alimwambia, akaona sasa mbona tunakimbia around town ati tukitafuta mabin poa and kuna bafu hapa. So anamwagia hiyo acid afa asema mi ndio najua I know what I'm doing. This guy and he's just showing off ati chemistry yake. So Walter akirudi sasa anakuja anapata wana argue na Jesse. Jesse ana complain ati wife yako alikuja hapa karibu anipate nikimuvisha hii mwili nimba na kwani wife ndio anavaa the pants in the family. Anakuja ati ana doing his fights for him. So during this argument ati ana happen kumention ati ulikuwa unanzungusha unanipigisha maraundi, but I have a bathtub where I could have done that work. So Walter anasikiva about guy
unajua vile umefanya. So wanasikia tu creaking upstairs. Kidogo kidogo, yani the whole ceiling ina come down together na pieces of bafu na mwili ya Emilio. So ndio sasa Walter anamwelezea, sasa ajue kichwa ngumu yako, ungenisikiza ujue hiyo acid ikishikana na ya mwili na chemicals na material kama ya bafu, this is the result. So wana clean up mwili, lakini bado sasa wanapigana, nani aja make your decision ya what to do with Crazy Eight Walter. So na Walter sasa si after me take care of Crazy Eight, what happens? Anasema hii life I'm done with it. So hata Jesse akienda kuuza ile meth walikuwa wametengeneza hiyo ingine, anapata pesa, si anaenda kuvisit Walter at home. Ulata nikalikuwa ataka kuquit. Si after the Crazy Crazy Eight situation. So si anataka quit. So hata Walter akimletea stacks, and Walter anaongea mbaya, sema me and sister, I don't want us to ever see each other again. Sema sasa ndio kama kuja kuletea do, hata mpati sasa anamrushia hizo ma notes zote zinafly all over the place including the pool. So Jesse because of now, yani hii point amefika ati sahi partner wake, the new partner Walter amemwata history yake. So nika walikuwa wanakatiana, wanaseparatiana, tena wanarudiana. Circumstances. Sasa ndio ilikuwa the first break. So Jesse sasa kumbe alikuwa ni wale or the people who use their own supply. So aliuse a part of that, but pia hiyo ingine ana choma hiyo crystal meth with the friends. Kuna sijui jamaa anaitwa Skinny Pete, ingine kwa combo Walikuwa majunkie. So akasmoki crystal meth, alafu akaanza kuwa paranoid ati the cops are after him ama their enemies. So ana hallucinate ati amekujiwa. So anahepa through the back door. Kumbe sasa in real sense ni messengers zao wanapitanga wakiuza Bible or something. So ana take refuge kwa nyumba ya the parents. Alafu hapa sasa ndio I think we get to see and relate with Jesse as a character. The parents ni watu rich. Alafu his little brother. I think hizi mafamilis, I think hizi from dosi jo. Hizi zinatumiaga hard drugs, unapataga wanado kwao. Juzo moment pia si cheap. So is he kuingia into the drug business? So I'm sure kuna tu wako hiyo drug business. Is it a way of like gaining control and you wasikuwa associated na pesa ya the family ama hapana? Suna jo iko addicted ni ometi. Alafu jo amezoea kubai na wanado kwao. So sunraisi pia tu waziwaze tu kuiuza tu. At least to satisfy addiction yako. Okay. Yeah, so it's unfortunate. So, but for in this situation, sasa, I think they know about what he's doing. Shilio. And then this little brother, anaka kwa the favorite and you're the like overachiever. He's performing well in school. As in,
he can do no wrong. Lakini Jesse vile the parents wanamtreat yani kama he's the black sheep of the family obviously. Ile mpaka ati afu ni wale wazazi wale wako yani tumejaribu tumekubeba for so long, yani any bad situation you get into we have to bail you out. Tumeongea na wewe mpaka tumechoka. So unapata ati sasa kwanza kuna scene fulani ati Jesse he's trying to he's catching up with his little brother yani ako impressed na yani what he has been doing. I think is it drawings or something? Yeah, so ati sasa the mother sasa anakuja kwa room ati sasa, lakini obviously yani okay kuna these subtle demeanors to I think a cinematographer pia na director wa hiyo episode I think walicheza, so because you can see body language ya the mother iko yani anakuja kuangalia whether Jesse is being a bad influence on his brother. Lazima ucheck. Halafu ati anakuja kuangalia anasema kama anakuja kuangalia ati whether things are okay here, alafu akitoka ati afungi mlango so that the door is left open and in case Jesse is up to no good Bana. asikuwe na chance. So maid anapata joint imefichwa kwa Jesse's old room, so si anaenda anapelekea the parents. So the parents wanaita Jesse, yani he's a grown up lakini anatreatiwa like a teenager. Ndio anamkalisha chini, sema ati sasa sisi hii mambo yako we're tired of it, so hii tuko nafikiria maybe tutakusaidia yani uchange, lakini clearly of not, so anamwekea hiyo joint kwa meza, so we want you to leave. So Jesse yuko watu bebaji, lakini kama that is you believe that this joint is mine, there's nothing I can tell you. So nisema sawa, nitaenda vile mtaka. Anachukua hiyo joint anaenda nayo. Kumbe now we discover that it's not even his joint, ni joint ya Brother. ya brother yake. The person, the parents yani think is a Bana. saint. Alafu sasa hata huyu brother ati anasema thank you for covering for me, alafu anamwambia can I have it back? Hata anaibu. So Jesse hata amrudishi ana destroy joints, alafu ile kabi yake ameita inakuja goes. So after hapa sasa anajua I think pia mimi I'm going to try to go legit. Anaenda kutafuta job, I think ni kwa bank or something. So ameenda amevaa suti yani amejusea style. Anasema mimi ni marketer sijui nini. So anaambiwa hata hii job we don't even need you, we need experience. What do you mean we don't need the experience? We just need somebody who can have skills you to do what. So anamwambia kama ule mse pale nje. So jao watu wanakuanga, is it huku visit ni ma restaurant ama places za castles, wale watu wanazungushanga Kwambia so ingi. sign hivi Saya na kwa restaurant ka nini? na ka dealership. Ka dealership. Hata kazi kwangu. So he goes out, it turns out huyo mtu wa ku flip that sign
ni a friend of his anaitwa Baja. So Baja alikuwa ameingia ndani prison, alafu vile alitoka sasa, this is his way of staying clean. So anaambia Jesse, hey Jesse, nasikia ulikuwa umeanza kuingia game, kuna kutabuli cook, si ngaje si to partner up or something. So Jesse kwa hiyo game I think nimetoka. Anaenda kwa gari, anakaa hivi, anafikiria, anasema screw it, let's do it. So si wanashikana na Baja sasa, wanaenda na RV sasa, wanaenda kwa desert, wanaanza kucook. So ile Jesse sasa ati anaanza ku like kushow off, yani ile chemistry knowledge gain from Walter from the time they're cooking together. Anamwambia tini volumetric, so lakini unajua bado haja grasp kabisa. What's my guesswork? Let's go and trust hapo. So anasema ati instead of saying volumetric flask anasema volumetric beaker, which boiling flask nini. Afu Baja sasa clearly yuko impressed because wenyewe they wanajuana, sema you know your stuff Kutoka streets. sasa. Lakini during the cook sasa sasa nika Jesse ametake Walter's position of being the serious one, alafu Baja ndio hata yuko serious at all, yani anafanya tu mavitu tu, so anaannoy Jesse. So wakikook sasa Jesse yuko satisfied, anasema hii si ile quality ya ile time tulikuwa tuna cook na Walter. So anaitupa nje. So Baja yuko nini bana we, tumekaa hii time yote tukifanya this cook alafu ndio uitupe. Sema it's not right, let's do it again. So anafanya, Jesse still not satisfied, anasema anataka kumwaga, alafu sasa Baja anasema hapana wewe, acha ujinga. Yani hiyo kazi yote we should be selling this stuff. So wanakuja wanakosana, wanakosana, alafu wana fight, alafu Jesse ends up leaving Baja in the desert. So by this time I think kile Walter amepitia with the wife na the intervention na the former partners, ana decide link up na Jesse tena. So wana link up, wana cook batch pamoja, alafu sasa wana strategize ni nani watauzia. So beshte ya Jesse, Skinny Pete, anamconnect na jamaa anaitwa Tuko. Sa Tuko ni Tuko alikuwa ni Mladino. Hata alikuwa ni sini wa hii the Salamanca family. Now Salamanca family will come to be very prominent throughout the franchise, kwa the rest of Breaking Bad na pia the spin-off series Better Call Saul. Better Call Saul sijaiona. Better Call Saul ni kali. Yeah, so si Tuko sasa ni wale watu wana get high on their own supply. So kuna vile yani because of continually inhaling whatever meth, yani unajua I think inapatianga, kuna vile na changing personality ya mtu. Meth na ni noma. Anakuwa very volatile, yani na short tempered Kabisa. So si Tuko sasa anaambia Jesse, so anampelekea batch, anasikia batch iko Wagwan. So
Tuko anasema sasa tukisha distribute ndio utapata pesa yako. Yeah, so Tuko anaambia Jesse, sasa wewe pesa yako utapata ati tukisha uza hiyo batch yote. So Jesse anaambia Tuko hivyo si ndio vile nawaka. Ile nakupatia unanilipa papo hapo. Jusi umeona product ni poa. So Tuko anasema unataka do? Sawa. Lakini unaona vile behave nikawa wale mapuli, yani unajua tu something is coming but you don't know what. So anaenda anachukua do anaweka kwa bag, alafu kwa bag anabitika Jesse nayo mpaka anaenda up in the hospital. Yeah. So watatu wachie Jesse hapo, tuta come back sasa kwake tena. So tunaenda kwa Hank tulimuestablisha during episode 1 ya watu yani ni bullies. Kona na kioki asshole, only typical bully police. Dia alikuwa asshole pia, yani akona foul mouth, lakini we find that okay, ni mtu, his heart is in the right place. Unajua wale ule msee hayuko mbele ya watu, ana show his better side. Lakini we find out he's a very prolific investigator. Karol, alikuwa mnoma. So ile mask unauka episode 1 Walter ile yani ile deal alikuwa nayo with kina Crazy 8 Emilio, ile iko frustrated akatupa hiyo mask, hiyo gas mask. So ikapatikana. So vile ilipatikana waka investigate wakapata ati ita belong to shule ya Walter. So hata vile hapa na suspect Walter sijui hata, lakini unajua pia at this point bado alikuwa anamuona kama yani there's no way there's no way mtu akona hiyo balls Bana. kuiba kitu kama hii Kabisa. So akafanya investigation akapata kuna vile beakers fulani ya ziko, yani equipment zile zote Walter alikuwa ameiba. Alikuwa na suspect either it's a student ameiba juu I think ma teenagers unajua pia ndio walikuwa wanaingia hiyo maneno, ama staff member. So investigation ina end up ati wana suspect janitor I think alikuwa anaitwa Hugo. Ati juu investigate wakapata he has a criminal record. Ati pia alikuwa ana history ya ku smoke weed. So akasema this must be the guy. So Walter pia ndio a trove scent of himself. So anaacha waamini ati yenye this guy is the one who stole this equipment, ndio Kabisa. afanye hii story ya drugs. Lakini Walter hapo sasa pia unaanza kuona yenyewe he is becoming selfish juu zile time alikuwa anapata hizi coughing fit alafu anatapika because of the chemo. Huyu ndio alikuwa anamsaidia janitor. Alikuwa anampatia like nini kama ka tissue whatever ajipanguza. Walter alikuwa na a lot of selfish traits. Utaona tu kwake there was something, sijui kani childhood traumas, but ulikuwa unaona tu vya na behave saa zingine. Alikuwa annoying but jamaa anajua kuact. Many those 4 Emmys they were not for nothing, because the original concept for this show from the creator Vince Gilligan was turning somebody
good Badass. to somebody bad. Alafu hata hiyo nilikuwa napenda hiyo symbolism ya the chemistry, because chemistry is the science of change. So we are seeing this person change from being a very quiet, noble person to being a very selfish and greedy person. Jana ndio tuliona he ndio alikuwa like the ultimate villain at the end of it all. Yeah. So let's go to Marie. Marie, wife ya Hank. Marie, tukiangalia story, we find out that she's a very nosy person. Anapenda kuingilia stories za watu. And she's also a kleptomaniac. Now let's go with the nosy. The nosy character. The nosy side of her. So, first, okay, Skylar kuna alikuwa anamwambia ati she's working on a children's book. So, ati Marie ana offer ati kumpatia aisome afu ampatie feedback. Like, because Skylar knows what kind of person Marie is, anasema no. Afu ni kama alikuwa sort of jealous pia of Skylar in a way. Aya, so Skylar approaches her as a sister would, but knowing her ana disguise ni kama ati she's working on a character who is is a very good person but has started smoking weed. So ati wewe ungekuwa like connected to this person, how will you handle the situation or get them to stop? So Marie she misunderstands and thinks that she's talking about Walter Jr. Alikuwa super emotional. Eh. Alafu too nosy. Ole kamili kapkat. Yeah. So and if Maria misunderstand that it is Walter Jr. because he's a teenager, maybe he's acting out. So anambia Hank ati now ati I want you to like scare him straight, Walter Jr. sasa. So anapeleka Walter Jr. to ati place ati inaitwa Crystal Palace. So Crystal Palace ni place mali watu wa meth wana hang out. Watu wana smoke crystal meth, either dealers or users. So anaita prostitute fulani ati afu amuoneshe ati vile the bad side of getting into drugs. So anamwambia ati hebu smile, ati smile afu anamwonyesha meno yake vile ni mbaya. Ati angalia tu hata boobs vile zimesag sijui. And he had a very funny way of now getting somebody to like get scared. So what is funny with this situation is Walter anashindwa. Why is Uncle Hank doing all this? Bana. Na yeye anafikiria pia anamsikia straight ndio aje kutumia drugs. So little do both of them know that they're not even supposed to be in this situation. So si ndio wana find out when they find out that Walter si ndio Walter Jr. si ndio Skylar was talking about. It was Walter mmoja. I didn't know he had it. So Hank I didn't know he had it in him. So when they find out that Walter has cancer now, so Walter kwa interventions kuna hii scene ati kuna talking pillow ati so Skylar ndio anaorganize. Anasema sasa ati I have the talking pillow, mtu ana feel
they feel what they say what they feel, and then when somebody else talks and about the talking pillow. So when Marie, after hearing what Walter has to say about the situation, so Marie is the only person who supports Walter. So Skylar anajam, anasema, why will you say that? Nikamwambia, mimi I work in the medical profession and may have I've come across these people several times. and most of the times it's their families who make their decisions for them. So me or mimi I'm giving whatever he wants to do, Bana. let him do it. True. Alafu Hank mwenye alikuwa amesema ati pia ati akue alikuwa amepeana some analogy about sports, see baseball. It was very awkward mpaka Marie yuko, what the hell are you saying, Hank? Ilikuwa out. So yani some metaphor that is very hard to understand. So vile alisikia vile Marie amesema, Hank now changes his answer. He's like, yeah, I agree with what Marie said. If you want to die, die like a man. The maniac side of her. Marie, this somebody who will go to a store ati anasema ana fit viatu. Alafu when the attendant looks the other way, she walks out with the shoes. And there's a scene where she walks out with the shoes and the pair that she had. So now, Skylar comes to find out about this during baby shower. Yes, Skylar. Marie ana gift tiara. So because the sex of the child that Skylar is going to have is a girl. So ananunua tiara. Alafu Skylar yuko wow. Hii kitu inaka expensive. Tiko na white gold and everything. So Skylar is not comfortable with something so expensive. Juu anaweza affordaje to buy something like that. So ana investigate anapata this tiara ni store fulani. So Skylar akirudisha, she finds out ati hii tiara was not actually bought, it was stolen. So the people in this store, they believe that Skylar Liba. so wanamdetain kwa store na huko nyuma. So him confront anasema ati wameita police. In order to get out of that situation, Bana. she uses her pregnancy. Ati she's going to labor. Alafu he's let go. So anaenda na confront Marie. Marie yani alikataa kabisa. She never admitted it. She never admitted that she stole this thing. Yani, hey, talk about poker face. That's where we are with Marie. After we go to Walter Jr. Walter Jr., as we have established, akona cerebral palsy, but he's just a normal teenager. Hata mi kuna hata nilikuwa naona karakta yake hata si msik. The way he was acting, hata mi alikuwa ananikalia msik. Maybe that's good of an actor. Alikuwa ananikalia na cerebral, alafu crutches and all that stuff. Karakta yake ilikuwa strong sana. Lakini si pia ilikuwa na hiyo speech ya mtu akona, I think mtu akona cerebral palsy na vile speech yake inakuwa a bit slurred. But there was a lot of time ulikuwa namwona nika iko normal, ulikuwa nika ni msik. Yeah. Despite that, Kenya alikuwa normal teenager, as in alikuwa na act out. Because there's a scene where ati anaenda kubuy beer. He attempts to buy beer, but kumbe the person they want to they wanted to buy beer, but they are underage. So they attempted kutuma a dude that looked cool atienda wabaye beer walete. Kumbe that turned out to be the wrong person. Alikuwa cop.
So because at this point we have established that Walter Jr. does not really respect his dad, instead of calling Walter anaita nani? Alikuwa ni Jesse. Anaita Hank. For the people. Nakumbuka sasa. This wako strong. Walikuwa strong na nani na Hank. They really not straight with the Hank. With the Jesse. Jesse. So si anaita Hank get out of the situation. Yani, yeah, a situation like this you will call your dad. Lakini anaona Walter is an ordinary guy. Me as a father will be heartbroken that my son does not come to me for problems. But okay, unajua pia inadepend na the kind of parent somebody is. Wewe ni mtu mkali, yani You never know anything. as in always yani you are shouting at your kid or You never know anything. That for sure. But in this situation it's not the case ironically is not that. It's like yani the father is doesn't have a problem reprimanding the son. Problem is yani is not cool enough. Yeah. So when Walter Jr. finds out that the father has cancer, you disrespect yani in a cardiova sasa. Anaambia the dad that where you are a coward. After you are not even fighting to stay alive. You can unaona tu the heartbreak on Walter's face at this is what my son thinks of me. Bana. So I think it played a role in like pushing his decision to like continue with the crystal meth things. So now we are at Crazy 8. We had said Walter took care of Crazy 8, but we didn't say how. Nilikuwa nataka tufikia kwa Crazy 8. Nilikuwa kusema lakini ukaniambia tutapushuku mbele. As in Crazy 8 sasa we have to yani one of the people yani ana interact na Walter. Now one of the people who like pushes Walter further into the dark side. So see when they took Crazy 8, when he attempted to flee, see wakamweka kwa basement. When Walter went to check on Crazy 8, kuna vile Crazy 8 aliattempt to fight back. So what did they do? Wakachukua bike lock ya bike, sasa wakamrestrain, wakamfungia kwa pole. Walimfunga Wakamrestrain na that bike lock. So Walter sasa okay, he's still human. Juu akimletea anamletea chakula. Unaona nasukuma ati sahani. So there's a funny scene where ati sasa Walter hataki any interaction naye. So Crazy 8 iko kwa the pole. Unaona the plate slides. Alafu bucket ina slide. Alafu tipi. hiyo shot ilikuwa kali. That scene shows the comedy in the situation. Bana. As in Walter anaji separate from this guy. He doesn't want anything to do with this situation. True. Alafu the humor in that part is yani ana vile tu comedy is about timing. Ile yenu na pause kidogo alafu unaona ndio hiyo sahani imekuja. Kidogo bucket.
kidogo TP. So this was during the time now Walter was struggling on how to get rid of Crazy 8. Hata mpaka alikuwa ametengeneza list. Pros and cons of getting rid of Crazy 8. So pros ati the authorities will not know Angemada kitambo. he was involved with the situation. Alafu kwanza unaona ateminika killing is wrong. So he was really struggling with the moral decision. Ban. So later ana find out that Crazy 8 knows his name. Anajua mali anafanya kazi, anajua kuna family, everything. So Jesse yani alispill everything ila limuintimidate ndio alete Ban. nani kwa desert. Alete kina Crazy 8 na Emilio kwa desert. So Walter anajama anaenda anattack Jesse anasema yani you told this guy about yani everything about me. So now yani ni kama in a present situation that this guy knows everything about you. So if you decide to kill him, you will feel that guilt. And if you decide to let him live and let him go, ataenda ambie Crew yake. about him. Was that a revenge ya Emilio? Yeah, Emilio. All for kilo mse bana. Naona sasa yani vitu yani kama walls are closing. Bana. So inafika point hata when Walter goes to check on him ana coughing fit yani anaanguka kwa stairs ana faint. Alafu alikuwa anamletea I think anamletea sahani with a sandwich in it. So mpaka that plate breaks. So anaamka nini akaokota hiyo kitu, akaokota hiyo sahani and then akaenda akatengeneza sandwich ingine akamletea. So during this time Walter too anakuwa forced to disclose that he has cancer and then they bond. So during this bond yani Walter anaona enyewe I just have to let this guy go because it's the right thing to do. So Walter anasema sawa, wacha aende achukue key afungue unlock the bike lock and let Crazy 8 go. But I don't know how this came about. Kitu ilimwambia aconfirm kitu. So si alikuwa ametupa zile pieces za sahani kwa trash. So akazichukua zote akareassemble akaona there's a part missing. So and I dig through the trash, finds that piece is not there. So no, I can't be kanini. Sawa. So he goes back downstairs. So Crazy 8 sasa si anapinduka sasa. Anamwambia turn around sasa ndio ni unlock. So so ile kusell yani the fact that he will genuinely not carry out any retribution against Walter. So you're doing the right thing. So si anangojea for Walter to unlock the bike lock. So Walter before akienda kufungua anamuuliza if I let you go, are you sure you're not going to stick me with that piece of plate you took earlier? So I think alichukua hiyo plate, hiyo piece wakati Walter was unconscious. So akijua saa amekuwa discovered. So anaanza wakati alikuwa ameanza kutoa hiyo nini mali alikuwa amefia hiyo piece ya plate. So Walter akact mbio akaanza kustrangle Crazy 8 with the bike lock. So yani hiyo scene yenyewe the one who directed that scene
yani you can see the life draining out of his eyes, yani unaona macho yake inakuwa red, lakini bado yani he's strong enough, yani ana swing that piece of Bwana. plate, akamanage kustab Walter kwa mguu several times, and then finally yani Kamaliza. he's kaput. But angemake mistake kumwachilia angekuwa ngori. Nani angekujia Walter. It was always blazing. Yeah, so in a way we could say that it was self-defense, but also yani still murder because okay, how would you explain that to you? Na kumtu bwana. So then we go to Gretchen Schwartz. Gretchen is a former girlfriend wa Walter. Back in the old days, I think before they met, he met Skylar. Walikuwa wamekutana college. I think college, alafu I think at some point they are I don't know if Ian alikuwa part of them starting that company called Grey Matter. Yeah, but at some point wakakuja they were not together anymore. So Gretchen end up married now the nani Elliot. Elliot sasa ndio alikuwa walikuwa wameform company to Grey Matter with Walter. The fact that inaitwa Grey Matter ati ni kama si jina yake ni white, alafu Schwartz ni German for black. So ukicombine white na black inakuwa grey. So ikaitwa Grey Matter. So at some point nani aka fall out. Probably there was some falling out because Walter he's the one who started this company, but now it's going on without him. So I think Walter akona some envy that he's a simple chemistry teacher. He's mgonga, and these people they are living like kings. Bana. When it comes to color scheme, yeah, these characters, come notice mara mingi Walter over green. Oh. Sikuwa nimenotice there. Yeah, so as in that your color scheme that he shows his character. So see, green is usually associated with envy. Sidejo, mina the tune environment. Na jealousy pia and greed. Alafu greed because he wants money. Yeah. So I was very fascinated to find out about that. It's got a jua. Yeah. So now what pushes Walter? See, at this point we visit Walter and Elliot, about the party Elliot, right? Walter has decided that he does not want anything to do with the drug game, sindio, meth business. But now as we covered earlier, when they went to the birthday party, Elliot offer Gretchen, offer Walter a job, and then akasema the insurance is good. So see, these guys were offering now to pay for his treatment. They're also offering his old job back. So when he's coming back, he'll not come back as a partner, as one of the founders of the company. That was just an employee. And for Walt, he ni kama he sees this as yes, because now I have cancer. You are going to like show me sympathy, and you're going to treat me like like an invalid, and you're not even bringing me back to the company as one of the founders. I'm coming back as an employee. So hapa ndio pride yake ina take over like hapana, mnanibeba ujinga sana.
I'm going to make my own way and I'm going to show Niko napenda spirit yake. I'm going to show you that I don't need that sympathy or your money. In fact, sasa wakati anakubali kuanza kimo, some of the money from what they have been making ndio anatumia kulipa for the treatments, the chemo treatments. Kumbuke. Alafu then he was lying to Skylar ati check kutoka Elliot imekuja. You see how these little Madem tu saa zingine wife usimwambie nini yote. Inataka unampanga sasa. The little lies in your relationships and marriage for pride's sake. And he's like his secrets. Hapo I think I think tunaelewa now the situation of why you have to keep this secret. Yeah, so now we know the decision that made Walter get back into the meth game. A decision driven by pride. Anataka kumatch yani his success to that of Elliot and Gretchen. So in fact that Gretchen, when Gretchen offers to calls Walter personally because of the history, ajaribu kumsoften. Alafu Walter anasema no, I'm good. So let's go to Truco Salamanca, the crazy drug lord. So after Tuco beats Jesse senseless and he has ended up in the hospital. So when Walter learns this, he learns that Jesse you in the hospital. So I meet na the guy who introduced Jesse to Tuco, Skinny Pete. This guy, I remember introduced Jesse to Tuco because they were their former, they were in the same jail. Tujuka ni cellmates or something. Wakasema ati they are tight, so akasema huyu ni boy wangu, wacha niende nikupige intro hata kusaidia story ya distribution. So when Tuco is beating Jesse up, yani he doesn't even like, he's powerless to do anything. Wanashindwa, si balata attempt to mwambie, boy chill. Bana. You're supposed to be boys from the same jail too. So ni aje, he didn't lift a finger to help Jesse. So siende ana brief Walter about the situation with Tuco. So nani anasemanga kujananga hivi, yani nimecook hii meth yote, then my partner ends up in the hospital. Tell me everything you know about Tuco. So by the end of season 1, you can see that Walter has become bold and hata ugopi somebody like Tuco. Sasa nje kwa system but kwa ni bamba alikuwa na heart. So advantages of yani like knowing that you might die in a few years. So yeah, anaenda with somebody, something you see or possibly you believe ni meth. So anaenda anaambia huyo mtu huyo mgado huko chini, the lieutenant or soldier or something wa Tuco, anamwambia I'm here to see Tuco. The Tuco ni wale watu yani when you go to see him yani you look at the camera and you're there to see him. So if he says you go in, you go in. So for some reason Tuco anakubali aingie. Yeah, this is what happened with Jesse na Skinny Pete earlier. So anaingia, alafu Walter anaenda ana approach Tuco, anaambia Tuco, sasa Tuco, now I will need you to pay us the money you owe us
you beat up my partner, so we need the 35,000 you owe us plus 15 in damages. So tuko na check. Afu anamwambia ati afu anamwambia anampatia the bag of meth. So Tuko yuko, yani I beat up your mule boy and you bring me more meth. So Walter anamwambia, so hata hii suggestion ya Walt is laughable. Ati awalipe bana. So Walter is like, you're mistaken, this is not meth. So anachukua kapisi kamoja kayo ni ameleta, alafu anarusha sijui ni wapi. Ina cause explosion, yani madisha zote za ofisi ya Tuko yani zina lipuka, yani they spill over onto the street below. So for the first time unaona Tuko is scared bana. Eti huyu jamaa mpaka anamuuliza you nuts, mwambia so Walter anachukua the rest of the bag, ana threaten kutupa unless yani wapate pesa yao bana. So Tuko anapeana the 50,000, that 5 plus 15 to Walter, alafu they come to an agreement that ati atamtengenezea 1 pound of meth. Juu saa Tuko anasema enyewe yo the meth you gave me yani it sold more than a hookah in Mexico, something like that. So Walter si wamelipwa, anaenda visit Jesse who is recuperating from the beating he got from Tuko. So anamwambia sasa we'll cook a pound for Tuko. Afu yuko what? Yani umse amenichapa alafu you go back into business with him. I'm like, yani as in Walter hiyo greed yake sasa imeweza kumdrive. So Jesse anapatia the realities, the logistics. Ati as in it takes a week ati sijui ku whatever kupata sijui like supplies nini because of one reason or another. So Walter I think ana come up with a way to like make things easier. So process watatumia a different process, alafu anatuma Jesse buy supplies fulani, wana buy all the supplies except any component inaitwa methylamine. So Jesse anamwambia methylamine sasa haiwezi patikana because the guys wenye wanaweza iba from some facility wanataka 10k na hiyo ni pesa mob. Juu ali spend most of the money ile yenye Tuko walipatia Walter kubuy hizo supplies. So instead of now paying the middleman as these things were, sasa Walter na suggest wao waibe wao wenyewe. So they carry out a heist kwa factory fulani, wana time guard akiingia kwa hizi portable toilets. Nakumbuka wanamfungia wanamtapuko ndani, then they steal. Lakini hiyo kitu waliiba that drum ilikuwa heavy. Sasa unaona maalam zinalia kila mahali alafu watu wanasonga nayo. So unashindwa if watu wangefika na speedy, will they be able to make it to za damdamu? But walitoboa. Walitoboa. So when they cook this meth, wanatengeneza like half the amount that Walter alikuwa ameagree na Tuko. But now another change is now hii meth imekuwa blue because wamefanya process different. So wanaenda na meet na Tuko kwa garage. Ati
Walter's idea of privacy. So wakimit sasa, si Tuko anasema atalipa hiyo pesa minus wasting his time, kwa sababu amekuja hii njia yote and then they have not produced the amount they had agreed. So Walter anasema tupatie pesa yote, alafu instead of making £1 or something, we make £4. So Jesse yuko ile lukia, yani what the hell are you doing Bwana. So Tuko ana consider hivi, anasema okay, Tuko anasema sawa, shika hii pesa yote, juu alikuwa amesubtract hiyo pesa, sema shika hii pesa yote. So one of his our lieutenants akasema vile saa waliachana sasa, wameweza kuenda, afu wakameka comment, a very simple comment, ati just remember who you're working for. So Tuko ananyamaza, niko sasa, why did you see the need to tell them that? Kwani they don't already know that they're working for me? Alafu huyu jamaa yuko no, I'm just saying. No, why did you feel the need to say it? They know they're working for me. Are you saying that I'm stupid, I can't be able to say for myself that they are working for me? Ameweza kuoverreact. So Walter anajaribu kuintervene, anasema Tuko see, let's just relax. So Tuko yuko okay, unataka relax, sawa, wacha relax. Anaweza ku relax, alafu all of a sudden nani ana jump on his soldier, anamchapa until he beats him to death. So Walter anaona hii story iko enyewe, huyu ni nani tumejishikaisha na yeye? If this is how he's going to be overreacting when you're doing business, though I'm making money, is it worth yani this guy's unpredictable nature? So Tuko anamwambia wase, tugongane baadaye. Endeni mnimeke hiyo you better make sure that mnatengeneza the whole patch. So that is where now season 1 ends. So now we are going to go into the themes of this show. So one of the first themes kuna the hustle and survival economy. So Walter anaingia into meth production because he wants to survive, or rather he wants the family to survive. So he originally alikuwa nafanya hii meth production ndio apate enough money to live for the family. We all know how that turned out. We'll cover huko mbele. So similar to Kenya yani I think tunaitangwa the hustler nation. Yes, sure. Yeah. So kuna tu kadhaa wako na situation similar na ya Walter. Mi hata Walter, mi natry kuunderstand sana. Okay, I think maybe expenses zake zilikuwa mingi. That alikuwa frustrated. Really frustrated. And she had even had 2 jobs. And a humiliating job at that. The second one. Actually, both were humiliating. Side moja ana deal na students, yani ya respect. Side ingine, the employer anampatia very demeaning. Mi najenshia kwa situation. Na pia niko nao saizi, be honestly speaking. But hizi second job hizi watu wanakuambia uendange uchukue.
most of the times zinakuanga so intimidating. Sati mtu anachagua kazi lakini zingine zinakuanga intimidating kabisa. After ushamaliza first job unaenda second job, zinakuanga so intimidating. Unapatanga hiyo ndio kitu ni frustrate Walter sana. Alafu unajua yeye anafunza nini chemistry, saa anajua kumix hizo masolution vizuri sana. Hata I think alikuwa anafunza high school ama hiyo ilikuwa uni? High school. Sheesh. Wazee Walter na akili yote alikuwa anafaa kuwa anafunza uni. Si hata si kwa hii birthday party ya the friends, si anapatana na like similar like scientific minds. So kuna mwenye alimuuliza ati hey, how come you're not you started this company with Elliot, but how come you're not one of the Board members or something. Hapo akasema ati I went into education. Akamuuliza high school or college. So yani Walter akashindwa kujibu because yani akisema high school that yani will be very embarrassing for him. So after they cut to another scene because he doesn't even know how to answer that question. I think nini ya Walter inaonyesha how life is so unfair. Anapata cancer yani when he already as if his life is not tough enough. Anapata cancer. So yani he has to step up. So yani in creating meth, right, he's using something that he knows, like we said earlier, yani to gain control. Yeah, so I think a lot of us say currently or in these times we're trying to use what we know in order to survive. Bana. So another thing is pride and masculinity. This is displayed mostly by Walter and Hank pia. Hank. Hata ule nani umjamaa alidedisha huyu Emilio. Atane Emilio pia alikuwa naye. No partner wa Emilio aitwa nani Crazy 8. Yani unataka kuonyesha yani Kwanza Crazy 8 itokele time. Yani wewe unajua mimi ndo natengeneza hii kitu lakini unataka nikutengenezee nikuonyeshe by force. Hapo sasa kwa pia nani alifikota kuonyesha pia mimi ni ndume bana. Hiyo ni ujinga. nani Walter. Ndio keka kale ka chemical. Yani unataka kuja kwangu area yangu ndio wafunze by force. lakini yeye ndio aliofa. Aliofa lakini pia vile Crazy 8 alikuwa na behave na Emilio ilikuwa yani ni right yao. Masculinity na hiyo kwa bullying nyingine wazimu sana. Wewe tuonyeshe alafu we might kill you anyway. You've been for your lives but we might off you anyway. So Walter when it comes to pride yani the fact that he refused to accept help from a former friend of his for his life to be saved. Right? Your pride, I don't want your sympathy. You're trying to show me how much money you have, that you're throwing it around, and you're trying to like do me some charity at the end, pay for my chemo. Let me pay for my own chemo. And your pride, I don't know. Okay, unaweza sema, is it understandable to you that he refused that help? Ni nini tu inaitwaje tu ni ego. But pia unajua life iko imemfikisha mwisho. But alikuwa na fucked up ego. Hiyo ni ego. Na pia hataki kuonyesha na ameanguka. Haya mtu kama Hank yani I think he's using his job yani to boost his masculinity. As in anaonyesha watu yani as a DA agent yani there's a lot of cool stuff yani such that yani I think the fact that Walter's son looks up to him ina feed into his ego. So
nimepatana tu kama wengi wale watu yani they want to be the most intelligent people in the room, the most knowledgeable, the most rich. Lakini unajua kitu si wanakuanga nayo wanakuanga na serious low self-esteem. So when you dig into their Wanakuanga na serious low self-esteem. Unapata waligrow kama underdogs. Ndio ndo shida inasumbua Kenya saizi. Underdogs wengi sasa wamegain to position of power. Wanaharibu au ndo sasa au ndo wanafunga magates sasa. just how they had to work through to bust through those gates. Alafu another thing, hakunanga underdog mbaya akwe kwa family yenyu. Ile time atakuwa at the top, ata make sure yani Mesafa yani wewe unajua na choosing who to punish. who to punish. Yeah. So uko msemu week itakwanga wewe sasa. Wewe ndio akikuja ni wewe. Akiko matatu anakuja mtani kwenu family gathering, wewe ndio unafikiria. Akienda kulala, wewe ndio unafikiria vile atadhulumu. Yeah, that is taking things too personal. Yani unajua mtu kitu kimconsume sasa ndio anaendanga anafanya yani very immature things. Sikubaya hata nikikuja na DCI ni sawa. Angalia venye Ruto behave. Ruto sasa wanasema alikuwa anauza kuku. In fact, so wanakudanga na hizi stories za humble beginnings. Si na respect au kuchoose mali pa kuzaliwa, but wengi wao in position of power mess up big time. Wanafanya vitu zingine mpaka unashangaa. Wana hata hizi what Murkomen over. Hata saa zingine pia kuna mjamaa anaitwa Sud. Eneo kugrow bila. So I think inakuanga sort of nini. Kuna vile unakuanga underdog sana mpaka ile time unapata power. Utakupunish everyone. Hiyo kitu pia iko nasumbua world sana. Unaona basi wewe ungefanya hivi bana. Mbona unafanya hivi? yani but he was very vengeful. As we came to see later, he was very vengeful. Ni wale watu walikuwa wanamdharau in the past. Hata huyo boss huyo in the car wash. Later yani alikuja tu akamwonyesha ulikuwa unanibeba ujinga, but now I have the upper hand. Yeah, so we have corruption and moral compromise. As in Walter vile anaanza yani anaanza kama somebody very noble, somebody who follows the rules, but now ana graduate into yani very immoral things like stealing from school, killing, lying to his family, yani jealousy, revenge, yani hivi ndo nini unaonanga ilianza huku. Naona Moral compromise. Corruption ilianza because somebody yani is tired of being the good guy all the time. Kweli ndio si Kenya, dunia mzima saa zingine unaweza kuwa push tuanze kufanya vitu zingine au kwa wanataka kufanya. It's unfortunate that even ndio inaenda towards that direction of then there's family and responsibility. Walter, his initial motivation ni kwa sababu anataka ku provide for his family. But I found everything for his family. He's a nice guy. He's a nice guy, man. New York society imemwangusha big time. So how many people do you think wanafanyanga the things that they do that are not correct because of family? Wingi sana. Wingi sana. Vitu kama wizi. Wizi kwanza madem.
dem leo Monday to Friday hata Thursday tingine kwa Monday to Friday yani anafanya receptionist, alafu kwanzia Friday Saturday Sunday ni escort ina pesa. Akona family Ana family hata wengine wana ma husbands. Yeah. na the husbands yani wanasikia ngani Wale wana supportingi, kuna wale jua despite knowing that you are going to spend the night with another man. That takes a lot of guts, man. unapata maybe wana madeni, unapata maybe hizi deni wazini wameleta. Maybe wanafaa kuface auctioneers. Dem ataf kurudi back to the world alikuanga kitambo. So this man has no choice but to accept the way that the wife has decided to live. Ana choice, I think it takes a lot of strength yani to go to those lengths. Yani bro, hizi age tumefika yani ni world imetuonesha vitu zingine yani unaweza kaa chini upige mtu story, mtu anaweza ona ni story ya jaba. So unanyamazaga. Ziko, alafu tena kuna mtu ametoka from poverty inabidi auze drugs bana. Ama kwanza wasoduzanga hard drugs wengi wakaonge umetoka from abject poverty. Mbinu ndio wamekuja South B, South C. Kwenye family mwanza kusota na kuna mali anajua nikienda pale kuna venye anaweza toa. You want to maintain that lifestyle. Anaweza toa nini. Wengine pia juu home mwanza kusota, mimi mother ni mgonjwa, maybe buda libedi, maybe kijana ameshindwa kulipa rent, inabidi anaanza kupedulizo hard drugs. Yeah, only it's a shame that has to happen. But so these people, you don't entirely blame them. I should blame me. I don't judge people. But you know, so sometimes you might say that and then it affects. Stating yard. Hata ikikuaffect tuseme yani niwe anaibia. Mi kunibia. Mi nilikuwa nafikiria mtu anauza drugs and stuff. Mwizi. Mwizi mispendi. Hata mtu aswiba drugs maybe auzie mtoto wake, mtu afanye. Itani hurt. Si siri. Hata mtu atanibia itani hurt sana. Lakini kuna venye sijui Ben ile atakujaji watu. Yeah, as in judging is not good, but there's a line. Itaumizwa. Hata nikwambie kaa ni kitu ni vice ni vice. Mimi school as fed. Kaa ni vice ni vice. Yeah. Wewe ni mwizi, hiyo ni vice. Juu narudisha. So nikwambia funeral ya mother msali ni bia laptop. Imagine time ya funeral. So kakiti ni vice ibai. Shameful. So if you found out that guy, the one that stole that laptop, wow, sahi would Tajam. At some point I'm forgive. But you have to show them, give them your peace. You're like, hey, my friend, Au kudufiti. that was very disrespectful. Kwanza hiyo time. Very. Afu kama sisi wananiambia tufai kuongea hiyo story. Hata mbuni. Hapana. Msa amefanya kitu mbaya bana. Hapana, hii watu watanizoea bana. No. Yeah. Nimekaa ofisi kwa ile ofe mtu ameiba speaker. Mimi niko ndani. Mimi ni suspect. Mtu anakuja anaiba laptop. Lazima nipige mdomo bana. Nani, we are human after all. Lazima We're not supposed to judge people, but hey. Kwanza mimi nilichoma. Nilinatuka ile ofe ingine nikamwambia tu FU. But nilikuwa lazima nionyeshe jo stuff ili happen hapa na ndio vile wengine walitora lakini ndio mimi si mchache bana. Ukimess na mimi I will sing bana. Will sing kama ni tiba kitaka wanasema Like Johnny Cash. Like Johnny Cash. Yeah. So kitu ni vice. Ubizi ni mbaya. Kuzata drugs ni mbaya. Tuongange tu ukweli yani tusi. Wajua Kenya tunapenda kushuga coat sana. Hata malaya. Dem anaweza destroy marriage fiti sana.
ama nazienda siku ni ukimya happy a hour. simple moment of weakness leads to learn something very big. Lakini mimi naifanya kwa prostitute hapa namaliza sasa mimi namaliza ndio mimi si huyo msee. So kuna inequality and the broken system. Jo. Juu Walter, yani he's you could say he's a big fish in a small pond. He's very overqualified, given that yani the knowledge he knows, yuko underpaid, and still he cannot be able to afford medical care. No wonder saa msema kama nimeona mali pesa inakuwa produced in large amounts and things are not fair in this economy, why don't I just do that? So I think tumekuwa na fair kwa hii country, kwa fair number of educated people wale wana struggle with low pay. Wengi sana wana struggle. Haya healthcare ndio hiyo, school fees sana sana ya CBC. Wazazi wanawika sana hiyo maneno. Yani sema tumefika yani ka hauna pesa hata na story ya kuget madam pregnant. Usijidanganya ati sijui ati mtoto anakuja na sahani yake. Bana, hizo ni fairy tales. Nakwambia utakuteseka na mtoto. Wow. Yani so they are part of your life. The system is broken. Yani pia iko tosha pia vile America pia yani bado iko tuonesha yani America si the land of milk and honey nisufikiria. Iko messed up. In fact, in many ways, there's some people over there behave just like us over here. Hakuna difference. Hiyo mamsti when they stormed the Capitol during Trump's first reign. And then now, was it last year? Kwa sababu parliament. Yeah. So you can't say this despite the color of the skin. The behaviors are same, as in I think tuna broken systems. Lakini Kenya mbiko fucked up. Iko messed up. Kuna the illusion of control. As we said earlier, Walter is struggling with control. So just when he thinks that he has the control, inamwepuka kama sasa vile alikuwa nafikiria producing meth is just a walk in the park. Then he quickly realizes that things have bitten more than I can chew. He never imagined that he will meet people like Crazy 8, Emilio, people like Tuko, that will be as in that he will result to like offing Crazy 8. Bana nimetwasa wahanda wale yani. So things visual, as in Zayaki decide they will dive into a pool. Tuseme ujazoea kuwa corrupt. Alafu una dive into your maji. Bana. Unasema sini tu. And then very soon you find things turn into an avalanche. You're doing a host of the things you'll never do. So it's unfortunate that's where things have ended up. As in a lot of things kwa hii show kuna similarity mingi with how things are happening. True. So power and identity. So one of the identities Walter aliadapt kuonyesha that he's a powerful person. Ni anaadapt the name Heisenberg.
vile watu sasa wanakambua methi yake, alafu ili sasa onekane to play the part he dons the iconic inaitwa pork something, a kind of hat. There's a name for it. The black hat now he dons, and then the shades, hiyo identity ya Heisenberg. Si alikuwa hata kuonyesha tuko that I'm on top of my business bana. So kama kuna ma Heisenberg Waka kila mahali ushaipata na like a Heisenberg type dude. Mwangalia Sonko. He's a kind of Heisenberg. Vile anavanga gold nini hata kujua amekam. na hiyo ngepa yake. Afu vezi nakaanza kuvaa ni masuti. Ana kuonyesha wasee nimefika ndo mimi. Yeah, you can say that is a kind of nini. Lakini yeye think alikuwa na embellish sana. Alikuwa ataka yani watu wajue hata hii mambo ya I think kuna times alikuwa ananunua anabeba stacks za cash yani. Alichoma jo. Na hiyo timu yake ilikuwa inaitwaje? Sonko Rescue Team. Manze, gavali to msembi mbio, gava si mchezo. Ugavana, analiambia besta yangu Sonko huyu anatolewa mbio na gava. Cheki. Because of yani hizi like hizo antics zake. Kuna citizen na kuna government. Government ni powerful sana. So they decided that this guy we don't want to look bad. Hata majuu hawezi walk freely na unye drug dealer. They will build a case on you. As in nani watakutafutia makosa. Hizo ni RICO case, ndio? Build a case. They will build a very strong case yani. A case whereby ukienda ndani utoki. Wata squeeze everyone like those close to you. So hiyo nikaa kumulikwa tu. So heri tu kama unafanya pale chini ya maji. Bwana. Ama ufanya tu that you are the best drug dealers in the world. Kuna documentary fulani Netflix some years ago. The best drug dealers in the world ndio walifanya tu one deal. Na wakapotea. Ile vile alikuja more money. Pesa ilikuja hivi wakadisappear. So they knew their limits. Those are the best. Na ilisapia na wakatana new biz kabisa. Maybe zapata loser consignment. Hata ulifikisha lona hii consignment imefika $1 billion. Amefikisha tu. Kwanza wengi waliacha $200 million. Wanaona hii consignment na ni 1 deal. Wanajitoa. But you know, in a way, ni kama your life, it's like gambling in a way. Ni gambling. Because you succeed one moment, say, hii jatosha, I want more. So I think this is Walter kuna vile. Walter alikuja ku addicted to the power. And his pride pia. Ilikuwa power. Kwanza ukiwa pole, kwanza ukiwa cut off, kwanza ukiwa mtu amezoea kuishi chini. Kama Walter mimi niko naona alikuwa underdog vibaya sana. Amezoea kudharauliwa yani how come harespektiwi na the amount of knowledge yani he has, yani why don't you take me seriously? The wife is like overbearing. The son doesn't respect him. So okay, we can kind of understand why he took the path he took. Yani saa zingine mtu anakujanga anasema enough is enough. True. And then kuna cost of secrets and lies. As in I think the decisions that Nani makes, Walter makes, zinakuja zina affect the people around him. Sana
Jesse si the fact that alimtumati ende utafute distribute bana. alafu zile mara yani in this first season alone zile mara ametuma Jesse afanye kitu and yani inabidi Jesse ajistretch going over and beyond to like make something happen. He ends up getting hurt by people like Tuko, by people like Milio, watu kama Skylar. He's when I lie about his cancer. Yeah, so it leads Skylar. I go to like directions that Walter is not ready for. Yani anafanya akae ni kama he's a weakling, which is what he didn't want. Actually, it's the opposite. Mtu kama Hank, we all know how Hank ended up because of Walter's lies. As in, even off camera, tumekuwa tukiongea about people living double lives. So how many of the ones that you know, as in, they've learned their lesson and like gotten out of the life ama consequences zimekuwa dogo sana, consequences zimekuwa mbaya sana. Wengine wamededi, wengine wako ndani, but mostly wamedai. Because mostly the living a double life means the other life that is not straight is very dangerous. Kwanza ewe ni mwizi. Me say the oldest thief najua iko 40 years. So we do say this. Na pia itampata tu. So they're still in the life. Kuna wale wanaiba bado. Kuna boys hawezi invite kwako. Unauzia watu shamba fake. Naiba vitu. Mse hawezi invite kwako. I think huyu ni one of the few guys my age bado ni wezi. Guys our age. But una mwenye huruma juu ile siku kutanyamba. Suza mwizi zo kwa 42 na zo kwa mbaya sana. Excuse me, ongezeka tu 42 si 40. Msa amekaa sana. Nimemwekea 42 hiyo. Ama ana lives kama za paka. Except the 49. Ana lives kama za paka. Ni 49. Zio mjamaa jo. Right. Oni msesizi mfaita hata kwangu. Hata sisi role. Hata uwezi akajua unaishi wapi. Hata si anaja na mimi. Kila msa anajua nimesota. Sasa hizi nitafuta. But sisi takata juu mali naishi. Okay. Yeah, so now nafikiria tuna remix issue na situation za Kenya. So ingekuwa the first season unaona ingekuwa Kenya tulikuwa tunadili na situation kaji similar ama kutakuwa na changes? Similar tu. Kwanza ingekuwa tu mwalimu tu wa chemistry angeuza hiyo stuff. So meth in Kenya unaona how rampant is it? How far reaching is it? Bado haijaingia Kenya poa, but iko. Seme sasa instead of meth tuseme kitu kama chang'aa hivi yenye shida. Yes. Angekuwa na make millions ama billions. Angekuwa amejipanga angekuwa na make millions. I think chang'aa need some kind of but hiyo meth yenyewe pia inauzwa Kenya. Even if it's not big time but inauzwa. Wasa na make dough sana nayo. Kuna meth lab ilipatikana Kenya. Huko na hiyo story, I think ilikuwa Ngong. What's all to which year? Sijui ilikuwa around which year. I think kasi last year niligine. Kasi 2024, 2023. Paka middle ilikuwa inasema Breaking Bad. Ilipatikana Said za Ngong, meth lab. Salgit. Hizo vitu zote. Yeah, maisha watu wa media wameona Breaking Bad. So meth I think they would relate. Meth inatumia sana Kenya. And do the same thing in a do. Drugs have money.
Sawa. So let's say obviously atajua kutengeneza meth. Na kama ni kutengeneza chang'aa, maybe atatengeneza chang'aa Bwana. enye haiblind watu Kabisa. unajua I think zile imbe zimeblind watu chang'aa ni zile Hizo ni mbaya. zimemixiwa vibaya. Ukiona mtu ajui kutengeneza. So maybe kama ni ikwe unique, yani ikwe na ile kick, ile mtu maybe akichukua sip moja Mjamaa angetengeneza chang'aa wengine wazimu sana. Nange make dough. So watu wako na msumbua ni makarao. So speaking of karao, now Kenyan version of DEA, si DEA ni Drug Enforcement Agency. Watu tunakuwaga na yetu pia. Inaitangwaje? Nimesahau kabisa. Sijui sidhani kani anti-stock. Lakini so iko na it is a different branch of the police ama it's a very separate organization altogether. The police but the different branch. Wali tuna wase wa drugs. So amekuwa I think the down in narcotics. na amekuwa ki crack down on maybe hizi madens za chang'aa Kila mahali. hiyo ya meth ni they were the ones behind it. Behind it. So now tumefika ile part ya recasting. These characters in Breaking Bad with those of with actors who exist in Kenya or other personalities. So in the role of Walter White, Hapo itakuanga. Bado tujaona program ya Kenya ya mse anafanya kitu nini stuff smart hivo. I don't think we really need to. Okay, concept, if it doesn't exist, it somewhere down the line, God willing, it will happen. But Hapo hivyo unawezeka mjamaa sijamwona vitu mingi but namwonaga akiwa anaweza act an intelligent part. Hapo anaweza patia Nick Mtuma. Nakumbuka Nick Mtuma? Mtuma si hapana, he's too young for this part. Anasema an older Nick Mtuma. Mtu eje yake sana try kufikiria hapo atapatia nani bana. Mimi I think I will put Jimmy Duff. Sawa. Jimmy sawa. Jimmy sawa. Kabisa. Because Jimmy can act as a good person, and I think he can make that transformation. Jimmy sawa. Hapo sawa. Yeah. Skylar. Nini Washera? Nwashera. Nini Washera ama ule demo alikuwa na action naye Dangerous Affair. Saramu Haki. Saramu Haki. Nini Washera, yes. Saramu Haki, I don't know. Unawezeka nani wacha tusikie yako. Mimi nawezeka sana Ipe. Bidii anafika hapo. Bidii unajua Sanaipe na nani na Jimmy Gado wanakuwaga na limifiti sana. Hiyo rapo. I saw that chemistry during Kina ingas tu yona poa but hizo trailer biko naona kwa poa sana. They have that chemistry. So I think those two will defeat. But Nini Washera is also a good candidate. Nini Washera naweza kwa ule dem mwingine. Ule dem klepto. Mgwenyo? Marie. Lakini she's too old for Marie. Not too old for Marie, but Yeah. I think unajua Washera kuna as in naonanga ameweza kuwa na class fulani. Bidii. And Marie needs somebody who is funny. And as in kuna hiyo dynamism. So hapo who would I put? Marie,
I think I will put unajua Lydia Gitachu. Yeah, najua Lydia Gitachu. I think I will put her there. Wait, na mimi sijaona Lydia for the lonely. Si ana act nini saizi? Sijui, but she was in Kina, but I remember her kwa my place too. My place too is Alliance. anaweza nimemwona in a comedic role na pia nimemwona in a dramatic role, so I think ana balance the two very well. Jesse Pinkman, who will you put that role? Abel kama mtu chiki. Sijui mbona napendanga kuangalia comedians sana. Hapo Abel anaweza fit hapo. Nani? Abel Mtua. Okay, Abel anaweza But tuende tu actors. Ulikuwa nafikiria nani? huyo partner wake kwa Phil. Lakini Phil had act for the longest, bro. Ni back kuzini director. But if you remember, he was an actor before he was a director. Good actor, one good actor. And somebody yani ana balance kama tu nani Maria ana balance drama and comedy, because Aaron Paul alikuwa na hiyo kwanza, alikuwa kama mtu wa hood bana. I think anaweza pull off hiyo vizuri sana. Hank Schrader. Okay, that part can go to Blessing or Ainea. Ikenda tini sana Lusa. But those three guys wanaweza pull off that role very well. So ni a matter of now the interpretation of that role. Ama actors watatu wanakuanga wafiti sana. Hapo wamekoma. I think every time nikionanga naona unapatanga sezi kanga pita kawa na wase. Watu watatu every time waki-act naonanga some sort of nini ituangaje. Wanakuanga wameiva ripe as wine. Unajua? I think mi wanafako wana need more roles. Those sat one at their peaks. Range. Wana need so mara mob naonanga ka sisi producers tunakuanga tume-waste industry. Hiyo mambo ya kujuana but I think we're evolving, though not at a fast pace, but we're evolving. Hapa si kama kitambo ati unaona the same guys. I think ifika point waka realize that these guys will get old and will need a new crop of. See, with producers, ataka unakula kutoka kwa nini, unakula kutoka kwa Netflix, ataka mimi naongeza producers, uchana directors. Producer, ataka unakula hata kutoka kwa nituangaji Showmax. Kwa na certain way pia kudevelop industry. Kwa na a wide range. Ama mshikane, mkwe yani tunaproduce hapa, pia sisi tutaproduce vitu zetu. At least upatiasa ingine juu producers wanakula pesa poa, wanakula pesa legit sana. Atana watu confuse director na kuna sasa executive producers uonangi wanakuanga Wakenya pia. Hata wewe utaiwaona, lakini mimi nawajua juu mimi ni producer. So I think mimi naona wastingia actors sana na ma director. Jumtuka Blessing, Alusa na nani na Ainea. Umazona wanafaa kuwa na vitu, wamefanya vitu kubwa sana. Alafu hawezi expect Blessing na Alusa na Ainea warudi tena wa produce tena movie. Hawezi kuwa producers hao wenyewe ni ma actors. Juu produce ni another game, another different animal. mimi na wewe ndo tunajua lakini hao watu watatu. Idea yako ilikuwa nani hapo Kwa Hank? Kwa Hank. But how ni candidates, like I said, as in ni interpretation tu yao
of the character, so wanaweza interpret something different that the other person hakuwa amefikiria. So any actor tu pia ni method yake tu. Alafu kitu ni baba na inea eneo nanga series akionanga series sana post anaweka Facebook mara mtu we discuss naye vitu mingi sana but tuliongea sana about Landman. At least ndo actor naweza sema naye huyu anaonanga series. Kwa hiyo pia I think anataka kulearn, si aja education yake ya kulearn as an actor haijaisha. Hao wengine bado sijui but siwadharau. Naona tu kufiti. Ni mtu na interpretation yake tu vile ana approach you character. Vile wewe uta approach you character si vile mimi ta approach you character. Na the bado zita bring the same result. It's a matter of now mwenye anakukast anataka nini. Yeah. So either of those three would go. Walter White Jr. Hapa ni ngori tu. Hapa ni the But Gen Z actor. Kuna mtu alikuwa na actingika Junior. Alikuwa na programu yake ilikuwa nakujanga KBC. KTN. Ilikuwa series kali sana. Kuna huyo Junior, kuna hii rende ya matachari. Na vijana. Sijui alikuwa anaitwa na. Ule alikuwa na kama Govi. Excellent, Govi. Hapo ana fit poa sana hapo. Okay. Sasa mtu mpaka amegraduate bana. Niliona juzi amegraduate. Yeah. So ni unajua kama wewe unataka actor dedicated. Okay, the actor aljimiti akona nini in real life, akona cerebral palsy in real life, but I don't think he uses I don't think he uses hizo crutches. Me I thought ilikuwa tuko acting tu. No, lakini probably ni mild. Geo stuff. Your stuff tukiwa tu kulikuwa kijana alikuanga nayo. Unakumbuka mtu Yonas? Kwa? Unakumbuka kina Juguna? Delete. Unakumbuka brother yake Ndongo. Sio hiyo ilikuanga nini? Na alipass pia, Ndongo alipass pia. Repeat kwake. Kitambo jo, unma legends wa kitambo bana. So whichever actor anachukua hii part probably ni wale who dedicated mwenye ata research ajue watu ana spend time na mtu wa cerebral palsy ama ana research anajua okay hivi ndo kunaenda, so ana apply kwa role yake. So Crazy 8 Sasa pondeka nani sasa hapo kwa nani jo? Mimi I'm thinking of Emmanuel Mugo. Mbona Emmanuel Mugo? Anaingia hapo fiti. Because Emmanuel anaingia poa sana. Anaweza nikifikiria a drug distributor namfikiria, si ati as in hiyo role anaweza embody yani na a cell. Si yende alikuwa one of the villains kwa County 49 na alisell poa sana. Hapo kuna boy fulani pia huo Morocco Kalahari hapo pia ana fiti. Lakini huo mji bado zipo pa series yuko wanu kwa hizi series za Mnet sides ana act ka gangster. Okay, that's good. Kuna Elliot Schwartz, former partner wa Walter White. Hapa hata nimeshinda mtu akuweka. Mimi I'm thinking Ian Book. Hapa anaingia fiti. Hapa anaingia poa. Kuna a lot of maturity hapo. Anaingia fiti sana. Alafu the wife Gretchen. Bro, watani kushtua story ingine bado. Unajua bado Mrs. Kechu act. Unajua bado Mrs. Kechu act. Yeah, I know. Hata tukiwa primary.
Anasema mpaka saizi alikuwa mpaka kwa Sense8. Sense8. Mimi I think nilimwona mwisho kwa Makutano Junction. Alikuwa kwa Sense8. Sasa Kecho acting wazungu kuja kushoot movies Kenya anakuanga first priority. Ukitaka didi mzae sasa Kecho. Okay. Now when they are not here. Yani ni international ama vitu mingi sana za Italy, za Germany, za Finland. Yeah, big up to Mr. Kecho. As in, yeah, tuka Primo bado alikuwa ana act. Any veteran. Big up to her, yani bado she's still in the profession. Bana. Sasa huo ndo nimgeka wife wa nani? Hapana. Basi tu ole ukuhile. Hapo Gretchen wife ya Elliot Minas. Hapo maybe I think I would put who am I thinking about? Sasa na ule wife wa Shirandula Umbronda. Okay, Jackie Nyamide. Nyaminde. Kana konga kasupu sana by the way. Hapo. Alafu ni she's easy to talk with. Ana usalad mingi. Amefanya dramatical juzi mingi nimeona. Wanamwekanga mboto na mpatianga roles funny. But sasa umempatia role fiti ni wife wa mtu mdosi. Ni series So I can see why you suggest because CP hapa Gretchen ni mtu mdosi. Sasa umempatia yalipoa. Wanaweza nimpona ni kama Jiz because na Jimmy Gatu. But she's one of most sat down actresses we have in Kenya. She's so good. Tuko Salamanca. Sasa wani yani sijui nitaeka hapo nani jo. Watu Kenya bado wapatiwa variety. Hapa I would put Blessing. Ama Man yote ije napiga noise. Uzuri amekaa wakati kuna Jinsi naonda. So tuko mbona jina yake ya pili inanipotea. Huyu kuna na Suna Johnny. Suna Johnny ilitengenezwa na Phil na Bistator connect up. So unatakiwa alikuwa na kama Vosti. Vosti najua msee. Robert Agengo. Hiyo ndio jina yake. Robert Agengo baba Tuko. Hapa ana fit poa sana. Na pia alikuwa kwa country queen. Series ilikuwa fiti. I loved it. Okay, there's two people. Skinny Pete. Kumbuka Skinny Pete. Jamaa kana anavaa bini. Tukakonda. Hapo anawezeka huko comedian. Pia anakuanga kitamkali. Nini no sanduku. Okay, yeah. Hapo naweza mweka jo. Perfect candidate. Bro, mimi hujifanya hapa najua actors wengi sana wa Kenya. Ningo nao. Baja. Baja sana patia nani. Hapo nisaidie Ben hapo. Baja pia hii inafaa iende comedian. So maybe DJ Shitty, you know. Maybe. Sawa, Shitty sawa. Ameriko, lakini DJ Shitty hapo did the best. Iwe ni bamba hapo. Sawa, so tufanye alt check. So, unafikiria mbona tu walikuja wakapenda Breaking Bad na waka appreciate it as a Breaking Bad good series. Ilifanya tu life tu tunaishi tu saizi. Yani life inakufidhilia mpaka inabidi uingie crime. Unajua?
Ama ufanye kitu illegal do get by. But now, okay, you and I are not criminals, but we love the show. But now So mtu kama mimi sasa ama wewe unadipenda kama nilipenda hivyo juu life pia inaweza kakupush. Kuna wase wana hii setup yote na unapata ka saizi sasa tunafaa kwa tunashoot ma weddings. Since event tunafaa kwa events hii October, November, December. Alafu una gig. Alafu bista yako tu anakutolea gig fulani. Yaje ukuda hizi vitu zote, tuende tushoot porno ama tuende tushoot vitu za OnlyFans. Unajua zinalipa. Hiyo ni crime bado. Una skill unaweza shoot, unaweza edit. Sasa hiyo ndio nini nani alikuwa wanaitwa nao ni star mazee hii noise jo. Alikuwa yani anajua kutumia hizi anajua kumix hizi vitu za chemistry ni mnoma sana. But sasa unapata hiyo opportunity kucheza with the big boys alikosa. Na alikuwa anataka hiyo do. So skill unatumia yani mtu ana skill set. Ako na skill set fulani anafaa aitumie kukubuild. So I think watu walipenda Breaking Bad juu every adult ule yuko position ya nani mbona na sauti nake kila saa Walter sorry every adult amekuwa kwa position na life imemkalia. Kuna vile unafikirianga the way out you get by na all the time the way out get by na kwanga kitu illegal. So watu walipenda sana juu ya hiyo juu ilikuwa real. Plus so maybe wali understand situation yake juu hata kama Walter alikuja akaanza kufanya very immoral despicable things. Hizo immoral ni hizo consequence. Unaelewa as in unaelewa yani what he was trying to do. What was alafu tena family. Tena ni family. Alafu najua kwa kindo breadwinner. I'm very sure yuko job. And then now alikuja kufanya hizo vitu zote but you are still rooting for him. Bana. Any you are still rooting for him to win despite him being selfish, being greedy, being murderous. Hata mimi niseme life inelemee nende nazo kushoot porn. Utapata pia mimi na kwa pimp kuna consequences hizo vitu ya vices na zikwangi poa. Yeah, that's true. So hustle culture unaona inapitiaje na in the world of Breaking Bad? Ina fit mbaya sana. Yona ilibidi afanye like was it walimu alafu anaosha nini adaosha magari. Ilibidi ndio sasa ndio jo alikuwa ina very bad situation. Hata wafu ile nyumba anaishi si ati ni nyumba, si nyumba mbaya bana. Hiyo keja anaishi keja fiti. Kuna pool mpaka. Keja fiti sana. So kama mtu ako na pool na bado ana hustle to get by, then he must have really been in a bad situation. Unajua majuu ni average. Makuzori niambia hiyo ni average. Watu wadosi wanaishi kwa mansion. I think ni townhouse I think. Townhouse. So hustle culture watu mahasla pia I think they can relate to the situation, and he was a hustler before and he decided to why don't I use my skill set to get by, get recognition. So how detrimental is masculine pride when you are trying to make a living? Sometimes it's like fun to make worse decision. Worse decision. Kuna mali unafaa kufikiria. Lakini juu when ni masculine una make very stupid decision. Nika hata tukirudi kwa Bible. Na mkele story Moses aliambiwa onge na maji. Aonge na rock. Rock itoe maji. Alafu akona ni ufala juu ya ego. New masculinity utaongeaje na mawe itoe maji. Akachukua stick akachapa hiyo rock na nini na stick alafu ndio
maji katoka. Despite yani Mungu kumfanyia vitu mingi. Ndio God akamwambia wewe sasa ni aje? Juu ya ego yako and all that bullshit yani. Wewe utaona the promised land. Hili limcost yani, so Cost, male pride yani, you to this is a cost. line. You to cost. You have to draw a line for your pride. You to cost. Yeah. Hata kuna none of these guys wa TikTok sikumbuki anaitangwaje, lakini yeu anakuanga na TikTok channel wa US. Ni kama ana rank yani, kama anasema in the 90s who was the best rapper, vitu kama hizo sasa. So akakuja akatoa video moja akasema, hey guys, this is, I don't usually do this, but me and my family, we have been evicted from home. Wow. So they have been living in the car for some days, so they're looking for a place to live. So akasema ati alikuwa anaambiwa na best yake ati, hey, it's embarrassing. Man, I don't care as in whether I get embarrassed. I just came here to ask you guys for help. Anything you can help with, yani, I'd appreciate. So I think he put the male pride aside. Akasema, Kwanza ukiwa na family. I have a family to take care of. So any embarrassment is not a factor at this point. So I need admire hiyo. Unajua watu wengine atamdharau because yani aliendelea. Watu wengi watamtukana, watamdharau. Yeah. So how does corruption culture feed into how things turned out for Walter in Breaking Bad? For Walter kuna vitu mingi ndio unaweza ongea. But one of the things iliona si fair na pia America pia si fair. Mtu kama Walter afai kuwa anafunza high school. Anafaa kuwa anafunza college. Mtu kama Walter afai kuwa anaishi hiyo life anaishi. Hiyo pia inaonyesha America pia ni katu Kenya ni kujuana tu, corruption ni kujuu sana, na ujuu ni white man. Sasa watu wa race zingine wako aje? Yani America hiyo Breaking Bad ilituonyesha vile America ndio utoboe, lazima uinge tu deals. Hakuna streets. Yeah, and I mean I think ilikuwa 2008. Na kwa economy yao kuna time Ilikuwa imesimama. tank. Mio time tu. Yeah, so maybe you're one of the people walikuwa affected by economic crash of 2008. Ilikuwa crash vibaya sana. So I think yeah, he was pushed to like go to hii side ingine on the other side of the law. Nika tu saizi tu. Sasa wasi wengi wanafanya vitu illegal sana. Wako pushed. Siko kutoka kwao. Sikutoka kwao, lakini vile tu nilikuambia tu. Vice ni vice. Kuna kusiku choices. We. Ukiamua kufanya bad choice. Jua kitakulamba huko mbele. Kitakulamba upende usipende. In a way, hizi vitu hazikuangi just entertainment, there's education pia. Education ni tu once umeenda tu kufanya tu kitu tu mbaya, kuna vile tu itatembea nawe forever. Nilikuwa nakumbuka Power Book, Ghost alikuwa anaambia son wake, once upull your trigger, you'll never come back. That's what Tariq, and that's what happened. So Tariq ndo alimkill. Damn, it's a shame. Mimi napenda power sana. Yeah, so tumeshasema as in Walter White's America is a reflection of Nairobi. Kabisa. True and true. Same struggle, different chemistry. Kabisa. So I think kuna watu wana, how many people do you think yani wanakuanga na silent wars, wana fight na hawa disclose? Watu wengi sana. Hata mimi kuna silent wana fight, lakini siwezi ambia wase. You don't feel comfortable yet. Okay, hata siwe peke yako. Yani kila mtu hata
kuna saa mtu ana feelingi yani helpless on it. Afuata nikwambia kitu moja, hakunanga kitu tamu uliko in bullshit alafu kajitoe mwenyewe, inakupa the best feeling ever. Yeah, so that has been Breaking Bad. Asante Jeff. Mzee, asante Benjo. Nimeenjoy kukava hii show Awaza pia mimi manze, kitu inanibamba na hii series hii Breaking Bad, yani vitu Walter alikuwa na go through na vitu wa Kenya wana go through saa hizi, they are the same. Yeah. So we have learned a lot from hii show, kukava hii show, as in knowing when to put male pride aside, being both of us as men, and I think tumelan pia being vocal is also a good thing. Lazima Usiache mtu take over the decisions for you, otherwise you can end up ukikuwa frustrated and you could have spoken up for yourself. So this show I think will resonate with a lot of our Kenyan friends out there. So guys, if you have any comments on the show we have covered, they are welcome. Now next we'll cover this movie I'd said earlier. We'll cover a movie called Carry On. So go watch it. You can also go to our channel and watch the other episodes. Like and subscribe and hit the notification button. So thank you guys. See you next time.